মাতাজিকে পুষ্পমালা দিয়ে বরণ করে নিবে মুক্তা দত্ত। আমাদের মুক্তা দত্ত মাতাজি now offering her flower garden to our Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Thank you very much, the devotees of Port Kalani. Now, Mataji, with your permission, I would like to give a brief introduction because many of the devotees are new. May I? So, Mataji is originally from Germany. Maybe better you say it in Bangla. That saves time. Yes. Just say it in Bangla. No need in English. Yes, Mataji. মাতাজির জন্ম হচ্ছে জার্মানিতে 1958 সালে। তিনি মূলত একজন মেডিকেল প্রফেশনালিস্ট হিসেবে সেখানে কাজ করছিলেন। তো উনি যখন সেখানে কাজ করছিলেন তো ওনার মনে হয়েছিল যে মেডিকেল যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সেটা আসলে মানুষকে প্রকৃত আনন্দ দিতে পারছে না। তো সেজন্য তিনি কি কি আসলে মানুষকে প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে সেটা খোঁজ করার জন্য তিনি তার কাজ এবং অন্যান্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে যান এবং পরবর্তীতে তিনি 1985 সালে অস্ট্রেলিয়াতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ অনমৃত সংঘের ভক্তদের সাথে মাতাজির সাক্ষাৎ হয় এবং পরে মাতাজিদের আশ্রমে স্থির নিতে সেখানে 4 বছর ছিলেন। এরপরে মাতাজি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং সেখানে 10 বছর পরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় উনি একজন সারা পৃথিবী জুড়ে একজন পরিভ্রমণকারী প্রচারক হিসাবে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করছেন 1999 সাল থেকে। এবং মাতাজি বাংলাদেশের ভক্তদের অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তিনি জব রিট্রিট সহ বিভিন্ন যে আয়োজনগুলো সেখানে আমার অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। ভক্তি জীবনে ভক্তদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ওনার খুব আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ওনার যে ভালোবাসা সেটা হচ্ছে আমাদের সম্বল। তো মাতাজিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা একবার হরিনামের মাধ্যমে মাতাজিকে সবাই স্বাগত জানাতে পারি। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। So everybody should please mute themselves. Yes, I know. Parimon Dutta Prabhu did also mute himself. Okay, good. Shall we start? Yes? Yes, Mataji. Permission to start? Yes, Mataji. Yes, okay. Om Agyantimanasya Gyananjalasalakaya Chakshun Militam Jana Tasmai Shri Nityananopistam Stavaditale Swayam Rupakaramayam Daranti Swavarantikam Namam Vishnupada Krishna Vista Bhutali Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Pradhani Puchane Vanshakapa Trivasha Kripa Sinvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavanna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Okay, so thank you so much for
allowing me to share a few thoughts about the topic of how to please a husband, how to satisfy a wife. তো আমি খুব আনন্দিত যে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন সবাই, কিভাবে স্বামীকে খুশি রাখা যায় এবং কিভাবে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা যায় এই প্রসঙ্গে শোনার জন্য। Just to begin with, do we only have participants from Bangladesh, or is there also somebody from Calcutta or Mayapur? Because I try to do a little bit of advertisement. So if anybody is there from Calcutta or Mayapur, you can write in the chat. তো মাতাজি জানতে চাইছেন যে এখানে যারা আছেন সবাই কি বাংলাদেশের ভক্ত, নাকি এখানে কলকাতা বা ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে কেউ যোগদান করেছেন। তো তো মাতাজি বলছেন যে তিনি এই বিষয়ে কিছুটা প্রচার করেছিলেন যাতে বিভিন্ন জায়গার ভক্তরা এখানে যোগদান করে। এটা আপনারা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন যদি বাংলাদেশের বাইরে কেউ থাকেন। Okay, so this topic of how to please a husband, how to satisfy a wife, this is actually quite a big topic. আসলে এই যে কিভাবে স্বামীকে খুশি রাখা যায় এবং কিভাবে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা যায়, এটা আসলে অনেক বড় একটা আলোচ্য বিষয়। Usually I use 1.5 hours without translation for this topic. আসলে এই বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমি প্রায় 1.5 ঘন্টা সময় নিয়ে দেই, এবং সেই 1.5 ঘন্টা হচ্ছে কোনো প্রকার অনুবাদ ছাড়া। But today we have only 1.5 hours with translation, which gives us only half the speaking time. কিন্তু এখানে আমরা 1.5 ঘন্টা সময় মাত্র পেয়েছি, তার মধ্যে অর্ধেক আবার অনুবাদে চলে যাবে, তাহলে আমরা মাত্র সময় পাচ্ছি 45 মিনিট। Yes, so we will have to present this topic a little more in an abbreviated version, in a shortened version. তো আমাদের এই বিষয়টা সেই ক্ষেত্রে সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। But at least some ideas we hopefully can capture. সে যাই হোক, আমরা কিছু বিষয় এখানে আমরা আলোচনা করার সুযোগ পাবো। So I would like to first speak a little bit about how to please a husband, and then ask questions about that topic, and then how to satisfy a wife, and then ask for questions on that topic. প্রথমে আমি আলোচনা করব যে কিভাবে একজন স্বামীকে খুশি করা যায়, এবং এটা আলোচনা করার পরপরই আমি এই সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন আপনাদের কাছ থেকে নিব, এবং এরপরে আমি আলোচনা করব কিভাবে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা যায়, এবং এরপরে আপনাদের কাছ থেকে আমি এই সম্পর্কে প্রশ্ন নিব। So in order to understand how to please a husband, we have to first understand his nature and mentality. যদি আমরা স্বামীকে খুশি করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদেরকে তার স্বভাব এবং তার মানসিকতা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। So Prabhupada says in the Bhagavatam that a man's psychology is that he always wants to be in the superior position towards his wife. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে ভাগবতমে উল্লেখ রয়েছে, পুরুষের স্বভাবই হচ্ছে এরকম, সে সব সময় নিজেকে তার স্ত্রীর চেয়ে সে উন্নত ভাবতে চায়। And a wife, Prabhupada says, is naturally inferior to her husband. এবং প্রভুপাদ এটাও বলেছেন যে স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর চেয়ে অধীনে থাকে, নিচু থাকে। And Prabhupada says, even if there is some wrong on this part of the husband, the wife must tolerate it, and thus there will be no misunderstanding between husband and wife. তো প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে যদি সেই ক্ষেত্রে কিছু স্বামীর আচরণে ত্রুটিও থেকে থাকে তাহলে স্ত্রীকে সেটা সহ্য করতে হবে, তাহলে সেখানে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না। So of course for Western women this is very difficult to accept. তবে পাশ্চাত্যের মাতাজিদের ক্ষেত্রে এটা খুবই কঠিন গ্রহণ করা। But these are Prabhupada's words. কিন্তু এটা প্রভুপাদের কথা। So if we have faith in Prabhupada, we have to accept his instructions, his words. যেহেতু আমরা প্রভুপাদের অনুগামী, সেজন্য আমাদের প্রভুপাদের কথা মানতে হবে। Yes, and it is a fact that the man
wants to be the number one. কিন্তু আসলে এটি সত্য যে পুরুষেরা এক নম্বর হতে চায় He wants to be the hero for the wife. এবং সে তার স্ত্রীর কাছে হিরো হতে চায়। Yes, and she has to allow him to be the hero and not try to become the hero herself. এবং স্ত্রীকে এটাও দেখতে হবে যে যাতে তার স্বামী হিরোই থাকতে পারে এবং স্ত্রী যেন নিজে হিরো সাজার চেষ্টা না করে। Yes, because of the man-woman equality understanding now, we women often compete with the man. আসলে বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী পুরুষের যে সমতা সেটা বলতে গিয়ে নারীরা এখন প্রায়ই পুরুষদের সাথে সমরে লিপ্ত হচ্ছে And the men don't like this. এবং পুরুষেরা সেটা পছন্দ করে না। Yes, it's very interesting and it is also very subtle. এটা খুবই সূক্ষ্ম একটা বিষয়। Yes, that the feminine energy is very, very powerful. কারণ হচ্ছে এই যে নারী শক্তি সেটা খুবই শক্তিশালী, Much more powerful than man's energy. পুরুষের শক্তির চেয়ে এটা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। So a woman can bring the very best out of a man, spiritually and materially. এবং একজন নারী চেষ্টা করলে একজন পুরুষের কাছ থেকে পারমার্থিকভাবে এবং জাগতিকভাবে সেরাটা তুলে আনতে পারে। If she understands the art of giving her feminine energy him and make him the hero. এবং সে এটা করতে পারে যদি সে বুঝতে পারে যে কি করে তার নারীর শক্তিকে ব্যবহার করে তার স্বামীকে হিরোতে পরিণত করে সে স্বামীকে অনেক উপরে তুলতে পারে। But if she uses that feminine energy to be the hero herself, that can destroy a man. কিন্তু একজন নারী সে যদি নিজেকে হিরো বানাতে চায় তাহলে মূলত সে আসলে ওই পুরুষটিকে ধ্বংসই করে দেয়। Because he actually needs that energy to be motivated and inspired. কারণ পুরুষের এই নারী শক্তি দরকার হচ্ছে সেখান থেকে সে উৎসাহ পাওয়ার জন্য এবং সেখান থেকে সে মোটিভেশন পাওয়ার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাওয়ার জন্য। So this is Krishna's arrangement. এবং এটাই হচ্ছে কৃষ্ণের ব্যবস্থাপনা। That not only we women need to be protected by a husband, শুধু যে আমরা একজন স্বামীর দ্বারা সুরক্ষিত হব তা নয়, but most men also need that feminine energy to be motivated. বরং অনেক পুরুষের সেই নারী শক্তি প্রয়োজন জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। Otherwise, why would a man marry? নইলে কেন একজন পুরুষ বিবাহ করবে? Yes. So if a man has a beautiful and humble wife next to him, that motivates and empowers him to be responsible. এবং একজন পুরুষ যদি তার পাশে বিনয়ী এবং সেবাপরায়ণ স্ত্রীকে পাশে পায় তাহলে সেই পুরুষ এগিয়ে যাওয়ার অনেক বেশি প্রেরণা লাভ করে। So the duties of a man is to protect his wife and to provide for the family and also to take charge. এবং একজন পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে তার স্ত্রীকে সুরক্ষিত রাখা, তার ভরণ পোষণ করা এবং তার সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নেওয়া। So, and Krishna has put exactly the right qualities and natures into the gross and subtle man's body, so he wants to play these roles. এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এভাবেই পুরুষদেরকে তৈরি করেছেন যাতে তারা নারীদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এবং Of এটা course, there's so many more things we can say on this topic. এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক কিছু বলার রয়েছে, But let us have a look how a wife inspires a husband. এখন চলুন আমরা দেখি যে কিভাবে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে উৎসাহ দিতে পারে। So in the Bhagavatam, in the story with King Priyavrata and his wife Bahismati, Prabhupada is explaining this very nicely. শ্রীমদ্ ভাগবতমে শিল প্রভুপাদ প্রিয়ব্রত এবং ওনার স্ত্রীর ঘটনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।
So one aspect that inspires a husband is the feminine behavior and beauty of a wife. এবং এভাবে পুরুষকে পরিচালিত করার একটা উপায় হচ্ছে তার নারী সুলভ গুণাবলী এবং তার যে গুণ সেটা। Yes, Prabhupada describes that very nicely. How Bahismati, his wife, how she was dressing, smiling, glancing at him, and exhibiting her feminine beauty, that inspired King Priyavrata to be very responsible in his managerial duties. এখানে শিল প্রভুপাদ বলছিলেন যে কিভাবে সতী মাতাজির যে নারী শক্তির সুন্দর ব্যবহার, সুন্দরভাবে পোশাক পরিধান করা, সুন্দরভাবে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে থাকা, কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রতকে উৎসাহিত করেছিল সুন্দরভাবে তার দায়িত্ব পালন করার জন্য। So that's why Bhagavatam also says that the wife should nicely decorate and dress herself for the pleasure of the husband. এবং ভাগবতমে তাই এটাই বলেছে, স্ত্রী নিজেকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে রাখবে তার পতির সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য। So in this part of the world, India, Bangladesh, the women still understand this. এই যে ভারত, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মাতাজিরা এই বিষয়টা বুঝতে পারে। Yeah, but when you go to the West, the women don't understand this. যদি তোমরা পাশ্চাত্যে যাও তাহলে দেখবে যে মাতাজিরা আসলে এটা বুঝে না। Yes, in countries like Germany or America, the women they have lost their feminine beauty. আসলে জার্মানি, ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে মাতাজিরা আসলে তাদের যে নারী সুলভ সৌন্দর্য সেটা হারিয়ে ফেলেছে। And often they behave and dress like men. অনেক সময় তারা পুরুষদের মতোই ব্যবহার করে এবং পুরুষদের মতোই পোশাক পরিধান করে। Yes, because of this whole equality propaganda, the women want to be like men. এবং এই যে সমতার প্রোপাগান্ডা অর্থাৎ রটনা, এটার কারণে নারীরা পুরুষদের সমান হতে চাচ্ছে। Yes. So in any case, one aspect how a woman inspires and pleases a husband is through her feminine beauty. অর্থাৎ এটা একটা উপায় যে পুরুষকে উৎসাহিত করার, একটা হচ্ছে তার যে নারী সুলভ সৌন্দর্য সেটার যথার্থ ব্যবহার করা। But that's not everything. কিন্তু এটাই সবকিছু নয়। Yes, there is also this aspect that when the wife takes the humble position, then she can give her powerful energy to him and empower him. আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে একজন নারী নিজেকে বিনীত অবস্থানে রাখবে এবং সেটাই একজন পুরুষকে যথার্থ শক্তি দিবে। I always give this example of a rocket which is flying into the sky. আমি প্রায় সময় রকেটের উদাহরণ দেই যেটা আকাশে উড়ে যায়। So the rocket has the fire underneath, not next to the rocket and not, 2 steps above the rocket, but the fire has to be below the rocket. এবং এই যে আগুনটা সেটা কিন্তু রকেটের নিচেই থাকে, এটা রকেটের সাথে সাথে থাকে না বা রকেটের চেয়ে 2 হাত উপরে থাকে না, এটা রকেটের নিচে। And that makes the rocket fly into the sky. এবং এই আগুনই কিন্তু রকেটটাকে আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় রাখতে সহযোগিতা করে। So it's a nice little analogy to understand why we women should be submissive. এবং এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, এটা বোঝা যে কেন নারীদেরকে বিনীত হতে হবে। Only then we can empower our husband and make him our hero. এবং এইভাবেই মাতাজিরা প্রভুদেরকে সেরকম হিরো হতে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করতে পারে। So this is why this man-woman equality understanding is very dangerous actually. এবং আসলে এই জন্য এই যে নারী পুরুষ সমতার যে কনসেপ্ট সেটা কিন্তু আসলে খুবই বিপজ্জনক। Yes, because as soon as a woman considers herself equal, she will want to be the hero herself. She will compete with her husband.
কারণ যখনই একজন স্ত্রী তার পতির সমান বলে মনে করবে, তখনই সে নিজে হিরো হতে চাইবে এবং স্বামীর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। So, and that can be very frustrating and disempowering for men. এবং সেটা একজন পুরুষের জন্য খুবই হতাশাজনক এবং তার মনে হবে সে তার সকল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। Because he is not getting this energy which he needs to function properly. কারণ তার কাজটা সঠিকভাবে করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেটা আসলে তখন সে পাচ্ছে না। Yeah, so this is a very, very important topic. এবং এজন্য এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচ্য বিষয়। Yes, that in these modern days, the women are very often too dominant. কারণ এই যে বর্তমান যুগে নারীরা খুবই প্রভাব বিস্তার করতে চায়। Also, I hope you don't mind me saying this, but if a woman has high education, this often makes her a little proud. Sorry, Mataji, can you please repeat it? I'm saying, I hope I can say this, I hope you will not get offended, but very often if a woman has high education, she will become proud. আসলে এটা আমি বলছি যে আপনারা কিছু মনে করবেন না, কারণ যখন এরকম নারী কিছু সুযোগ সুবিধা পায় তখন সে খুবই গর্ব অনুভব করে। Yeah, Prabhupada says that as soon as we have some little opulence, we become puffed out. প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা যদি কখনো কোনো কিছু আমরা অর্জন করি তখন আমরা খুবই ফুলে যাই। So very easily we think, oh, I'm so highly educated, I'm PhD, master, this, that. So, and then it is more difficult to be a humble wife. হ্যাঁ, আসলে তখন সে মনে করতে থাকে আমি পিএইচডি, আমি মাস্টার ডিগ্রি ধারণ করেছি, তখন সে আসলে এই পরিস্থিতির কারণে একজন বিনীত স্ত্রী হতে সে আসলে আর পারে না। Yes, so all ladies who have high education, they have to be especially careful that they're not becoming too dominant and proud. তো বলছেন যে যেসব মাতাজিরা খুব উচ্চ শিক্ষিত রয়েছে তাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা না করে এবং বিনীত থাকে। Because then she will suffer in her marriage. যদি সে তা না করে তাহলে তার বিবাহে তাকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে। Yes. Yeah, it's a man's nature that he wants to be the hero. He wants to be the number one. কারণ এটা হচ্ছে স্বভাব পতিদের যে তারা প্রভু হতে চায় এবং তারা এক নম্বর হয়ে থাকতে চায়। So a wife has to learn to make her ideas his ideas. তো সেজন্য একজন মাতাজিকে তার যে ধারণাগুলো রয়েছে সেগুলো তার প্রভুর ধারণার সাথে পতির ধারণার সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। It's an art which only requires that we give up this false ego gratification that it was my idea. আসলে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কলা কৌশল যেটা আয়ত্ত করা মাতাজিদের প্রয়োজন, এবং সেটা না করলে যে মনে করতে হবে যে না এটা আমার আইডিয়া, এটা আমার ধারণা, আমি এটা ভাবছি, এটা করব, আমি এ ধরনের চিন্তা করব। So the more a wife will tell her husband to do something, the less he will want to do it. তাই একজন স্ত্রী যত বেশি তার প্রভুকে বলবে কোনো একটা জিনিস করার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে, তত বেশি তার স্বামীর সেই কাজটা করার প্রতি অনীহা জাগবে। A husband cannot follow in the footsteps of his wife. কারণ একজন স্বামী কখনো তার স্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায় না। It's the wrong rasa. এটা হচ্ছে ভুল রস, এটা সঠিক পথ না। I mean, you probably know I was also married for 10 years. আপনারা জানেন যে আমিও 10 বছর ধরে বিবাহিত ছিলাম। And nobody explained me all these things, so probably I made a lot of mistakes also. কেউ আমাকে এই বিষয়গুলো বলেনি, মাতাজি এখন আমাদের যেভাবে বলছেন, তো এই কারণে মাতাজি বলছেন যে আমারও হয়তো অনেক ভুল হয়েছিল। So, and I remember that every time
I was saying to my husband in all friendship, oh Prabhu, why don't you do it like this? তো আমার প্রভুকে আমি যখন আমাদের সেই পুরানো বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে সেই বন্ধু ভাবে বলতাম যে প্রভু আপনি কেন এটা করছেন না, তত বেশি তিনি এটা So then he was giving this answer, তখন তিনি তার উত্তর দিতেন, half jokingly and smiling, but he meant it. যদিও হেসে বলতেন কিন্তু পিছনে কারণ ছিল। Yes, and he was saying, just imagine, I just wanted to do that, but now you told me, now I can't do it anymore. আসলে আমি কিন্তু এটা করতাম, কিন্তু যেহেতু তুমি আমাকে এটা করতে বলছো সেজন্য আমি এখন এটা আর করবো না। Yes. Do our men here, do they know this feeling that when the wife says something, even if they just wanted to do that, but because she said you should do, he doesn't want to do it anymore. এখানে আমাদের প্রভুরা যারা আছে তাদের কি অভিজ্ঞতা আছে যে কিছু একটা করতে চাইছেন কিন্তু মাতাজি এটা করতে বলছে বলে আপনারা এটা আর করতে চাইছেন না? Yes, our men know that feeling, yes. আপনাদের কি সে উপলব্ধি আছে? Because it's hard to be interactive on Zoom. Yes, so there is two things which a wife should say as often as appropriate. তো দুইটা বিষয় রয়েছে যেটা একজন প্রভু কে বলা উচিত নয়, মাতাজির appropriate নয় মনে করেন না? Yes, a wife should say two things. একজন স্ত্রীর দুইটা বিষয় বলা উচিত And they are very simple. এবং সেগুলো খুবই সহজ। First one is, what a good idea. প্রথম বিষয়টা হচ্ছে বাহ কি চমৎকার আইডিয়া, এটা খুব ভালো বলেছেন। Yes, balo idea. খুব ভালো আইডিয়া। And the second one is, well done. You did এবং this well. এবং দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে বাহ তুমি তো খুব ভালো করেছো, চমৎকার। So, if a wife says, what a good idea, well done, that empowers a man. That makes him feel like the hero. এবং স্ত্রী যখন এই দুইটা কথা বলে বাহ খুব চমৎকার আইডিয়া, বাহ তুমি তো খুব ভালো করেছো, এই কাজ, এই দুইটা কথা একজন প্রভুকে তার কাজে খুব উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। Yes, doesn't it? Our man can nod the head. Yes. Does it make you feel like a hero if your wife says, what a good idea, well done? তো এখানে প্রভুরা কি আপনারা বুঝতে পারছেন যে এভাবে যখন বলছে যে কি চমৎকার আইডিয়া, ও তুমি খুব ভালো করেছো, এটাতে কত উৎসাহ পাবেন আপনারা? Yes. Yes. You're too ঠিক, shy to nod your head. আপনারা কি লজ্জা পাচ্ছেন আপনাদের মাথা নাড়তে? Yes. So it is very simple. What a good idea. Well done. খুবই সহজ যে কি চমৎকার আইডিয়া আর হচ্ছে খুব ভালো করেছো। So now interesting. Even if his idea is not good, even if his idea is foolish. আচ্ছা ধরে নিলাম যে এই আইডিয়াটা ভালো নয় এবং এটা আসলে একটা বোকামি। And sometimes sometimes the husband has a foolish idea. তখনও তারা জিজ্ঞেস করে এটা কেমন আইডিয়া। Yes. So what does a good wife say? What a good idea. Even if it is foolish. তো একজন ভালো স্ত্রী হিসেবে তখন তারা বলবে যে ও কি ভালো একটা আইডিয়া বলেছো, যদিও আসলে এটা একটা বোকামি। Yes. Initially, she welcomes the idea. আসলে প্রাথমিকভাবে স্ত্রী সেই ধারণাটাকে তিনি মেনে নিবেন। Yes, she says, yeah, good idea. Let's think about it. Let's talk about it.
হ্যাঁ, খুব ভালো ভালো বলেছো, চলো আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করি, আমরা আলাপ করি। So, and then after some time, she says, "Oh, Prabhu, I was thinking a little more about this idea. Maybe this and this and this will happen." এবং কিছু সময় পরে মাতাজি বলতে পারে যে হ্যাঁ প্রভু, আমি তো এটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম, আরো একটু আমি ভাবছিলাম যে এটা করলে কি এরকম এরকম হবে কিনা। হ্যাঁ, And then she says, "What do you think?" এবং তখন স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি মনে করেন। So she hands over the whole topic to him. "What do you think?" এবং এভাবেই সমগ্র বিষয়টার ভার তিনি তার স্বামীর উপরে অর্পণ করেন যে আপনি কি মনে করেন। She's humbly voicing her concerns and fears, but then she hands it back to him. "What do you think?" যদিও স্ত্রী তখন এই যে বিষয়টা যেটা স্বামী করতে চাচ্ছেন সেটার যে ত্রুটিগুলা বা কি পরবর্তীতে কি ভুল হতে পারে সেটা আশঙ্কা সেটা ব্যক্ত করেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটা তার স্বামীর হাতেই অর্পণ করেন She lets him decide. এবং তিনি তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দেন যে কি করবে। So like that, she invites him, to actually say, "Yes, you're right. Actually, let's do it like this and this and this." আসলে এইভাবে বলার মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামীর মুখ দিয়ে এটা বলিয়ে নেয় যে হ্যাঁ এইভাবে 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 করবে। Yes. But if she would immediately jump at him and say, "Oh, Prabhu, what a stupid idea. How can you suggest something like this?" And. এবং কিন্তু সেটা না করে স্ত্রী যদি প্রভু এটা বলার সাথে সাথে বলে প্রভু আপনি এটা কি বললেন, এটা কি কথা বলেন আপনি, এটা একটা ফালতু আইডিয়া, এই ধরনের কথা বলে এবং বিভিন্ন কিছু বলা শুরু করে এরপরে, So then he will feel rejected. এবং সেই ক্ষেত্রে প্রভু নিজেকে খুবই প্রত্যাখ্যাত বলে মনে করবে। Yes, and if she's demanding, "No, we have to do it like this and this and this," then very difficult for him to actually accept her suggestion. এভাবে যদি প্রথমেই স্ত্রী এই ধরনের কথা বলে যে না এটা হবে না, করব না, তখন আসলে তার প্রভুর পক্ষে এটা তার স্ত্রীর যে সাজেশন গুলা দিচ্ছে সেগুলো ভালো হলেও সেগুলো মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। Yes, but if she first welcomes the idea and then humbly voices her concerns and hands it back to him, then he can make the decision. কিন্তু সেটা না করে প্রথমে যদি স্ত্রীর বিষয়টাকে তিনি সহজভাবে নেয়, মেনে নেয় এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে প্রভুকে বিষয়টা বোঝায়, তখন প্রভু সহজেই তার স্ত্রীর যে সাজেশন সেটা তিনি বুঝতে পারেন এবং মেনে নেন। And all that is required is that she controls her speech, her false ego. এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে মাতাজি তার যে মানে কথা বলা সেটাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং তার মিথ্যা অহংকারকে তিনি দমিয়ে রাখবেন। Yes, because if somebody gives a foolish idea, then the false ego is pushing so strongly to immediately say that this is a foolish idea and I know so much better. কিন্তু আসলে যখন কেউ এই ধরনের কোনো স্বামী কোনো ভুল কথা বলে, তখন স্ত্রীর যে মিথ্যা অহংকার সেটা খুবই মাতাজিকে খুবই মানে উৎসাহ দেয় যে তুমি তাড়াতাড়ি এটার প্রতিবাদ করো এবং বলো যে কি তুমি বোকার মতো কথা বলছো, এভাবে এটা নিজেকে সে মনে করা যে আমি তোমার চেয়ে ভালো বুঝি এটা। Yes, false ego very strong, and sometimes it pushes us to immediately now say something so we cannot even control our speech. মিথ্যা অহংকার এতটাই শক্তিশালী যে এটা মুহূর্তের মধ্যে আমাদেরকে উত্তেজিত করে ফেলে এবং আমাদেরকে কিছু বলার জন্য খুব বেশি প্ররোচিত করে ফেলে এবং আমরা আসলে সেটাকে তখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। Yes, so actually we women, we practice on men around us to subdue and dissolve our false ego. আসলে আমাদের মাতাজিদের জন্য এই যে আমাদের পুরুষদের সাথে থাকার মাধ্যমে আমরা আমাদের মিথ্যা অহংকারকে আমরা অবদমিত করার, এটা অনুশীলন করার একটা সুযোগ পাই। Yes, especially in married life. বিশেষ করে গৃহস্থ জীবনে।
Yes, this is why every woman should be married at least for some time of her life. আসলে এই জন্যই প্রতিটা নারীকে বিবাহ করা উচিত, অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও তাদেরকে গৃহস্থ জীবনে থাকতে হয়। Yes, because it gives us a daily opportunity every day to let go of our false ego. কারণ এভাবে থাকার মাধ্যমে প্রতিদিনই আমাদের মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হবার আমরা সুযোগ পাই। Yes, but also I want to express that the fact that a husband wants to be in a superior position does not mean that he can suppress and torture his wife. তো আমাদের এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে পুরুষ হিরো হতে চায়, 1 নম্বর হতে চায়, তার মানে এই নয় যে সেই এটাকে কাজে লাগিয়ে তার স্ত্রীকে সে নির্যাতন করবে এবং তাকে অবদমিত করে রাখবে। No, he should use his superior position to protect and care for the wife and not be nasty and suppressive and exploitative. এবং প্রভুর এই যে ক্ষমতাটা, সেটাকে তার স্ত্রীকে সুরক্ষিত করে রাখার জন্যই ব্যবহার করা উচিত, তাকে টর্চার করার জন্য নয়। Yes, so that requires that he is actually Krishna conscious. এবং এজন্য প্রভুকে অবশ্যই কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে হবে। Yes, that he understands actually my superiority is there, so I can serve those who are dependent on me. এই কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার ফলে সে বুঝতে পারবে এই যে আমাকে একটা সুপিরিয়র পজিশন দেওয়া হয়েছে, তার মানে এই যে আমার অধীনে যারা রয়েছে তাদের আমি সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং তাদের সেবা করতে পারি। Yes, actually, interestingly, the word hierarchy comes from Greek language. এবং এই যে শব্দটা মানে হায়ারার্কি, সেটা একটা গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে And it means divine order. এবং এটার মানে হচ্ছে ডিভাইন অর্ডার, অর্থাৎ হচ্ছে দৈব ব্যবস্থাপনায় উপর নিচে। In other words, it's Krishna's order. এবং অন্যভাবে বলতে গেলে এটা হচ্ছে কৃষ্ণের উপর নিচে। Yes, so Krishna has an order, a system for protecting living entities. এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা ব্যবস্থাপনায় একটা নিয়ম রয়েছে যে কিভাবে একজন আরেকজনকে সুরক্ষা দিতে পারে। So those who are higher in the hierarchy, they are meant to protect those who are lower. এবং এই যে ক্রমবাচ্য যে সেখানে যারা উপরে রয়েছে তারা তাদের নিচে যারা রয়েছে তাদেরকে সুরক্ষা দিবে। And the understanding is that Krishna is on top of the hierarchy. It's Krishna. এবং এটা বুঝতে হবে অবশ্যই এই যে শ্রেণী বিভাগ তার সবার উপরে রয়েছে হচ্ছে কৃষ্ণ। Yes. So, but if people are not God conscious, এবং মানুষ যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় না হয়, then they want to be on the top of the hierarchy. এবং তারা কৃষ্ণের বদলে নিজেকেই তারা এই হায়ারার্কিতে উপরে রাখতে চাইবে। Yes, and then people forget, the men forget that actually they're in a higher position, but they're meant to humbly serve those who are in a lower position, because on the top of the hierarchy is Krishna. অনেক সময় পুরুষরা এটা ভুলে যায় যে তারা উপরে রয়েছে অর্থাৎ যাতে তারা তাদের নিচে যারা রয়েছে তাদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে, এমন নয় যে সে সবার উপরে নিজেকে দাবি করবে, কারণ সবার উপরে তো কৃষ্ণ রয়েছেন। Yes. So a man should never misuse his superior position by beating a wife or beating anybody or, suppressing them. তাই এই যে পুরুষদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, তারা যেন কখনো এমন আচরণ না করে যে তাদের স্ত্রীকে তারা মারধর করছে অথবা তাদের অধীনে যারা আছে তাদেরকে মারধর করে তাদেরকে অবদমন করার চেষ্টা করছে। Yes, also another thing is Bhagavatam says that a wife should please the husband in all regards. ভাগবতমের উল্লেখ রয়েছে, শ্রীমদ্ ভাগবতমে উল্লেখ রয়েছে যে স্ত্রী যে কোনো পরিস্থিতিতে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।
And she should serve in the mood of a humble maid servant. এবং তাকে একজন সেবিকার মতোই খুব নিষ্ঠা সহকারে বিনীতভাবে তার স্বামীর সেবা করতে হবে। Yes, like in Bangladesh and also in India and Mayapur, many families, they have a maid. They have some Bengali lady coming and doing the cleaning and cooking and washing and whatever. এবং আমাদের অনেক ভারত বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় কিছু এরকম হেল্পিং হ্যান্ড মাতাজিরা রয়েছে, মহিলারা রয়েছে যারা আমাদের গৃহস্থালির কাজে এসে আমাদেরকে সহযোগিতা করে। But actually the wife should serve in this humble mood, like a maid servant, Prabhupada says. তো প্রভুপাদ বলছেন যে আসলে স্ত্রীদেরকে এরকম মনোভাব নিয়ে এই সেবা করা উচিত। And if she serves like this, then she can conquer the husband's heart. এবং সে যদি এভাবে সেবা করে তাহলে সে তার স্বামীর হৃদয় জয় করতে পারে। Yes, a woman can transform a husband's heart. এবং এছাড়াও একজন স্ত্রী তার স্বামীর হৃদয় পরিবর্তন করে দিতে পারে। Yes, whereas a man cannot so easily transform a woman's heart. কিন্তু অপরদিকে একজন পুরুষ কিন্তু সহজে একজন মাতাজির মনকে হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারে না। Because man's energy is not as strong as woman's energy. কারণ পুরুষ শক্তি সেটা নারী শক্তির মতো অত শক্তিশালী নয়। Yes, so through her humble service mood, she actually conquers a man's heart. আসলে এভাবে বিনীত সেবা প্রদান করার মাধ্যমে সে সহজেই তার প্রভুর মন জয় করে ফেলতে পারে। Srimati Radharani is teaching this to us. শ্রীমতী রাধারানী আমাদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। So Radharani, she is controlling the supreme controller, Krishna. শ্রীমতী রাধারানী তিনি যে সর্বোচ্চ যে নিয়ন্ত্রণকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। But not by dominating him and ordering him around. কিন্তু সেটা তিনি তাকে আদেশ দিয়ে নির্দেশ দিয়ে তাকে এভাবে তিনি কিন্তু সেটা করছেন না। But through her humble mood of service, through her devoted mood of sacrificing herself. কিন্তু তিনি শ্রীমতী রাধারানী সেটা করছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তার বিনীত সেবা নিবেদন করার মাধ্যমে, এবং তার জন্য যত স্যাক্রিফাইস করা প্রয়োজন সেটা করার মাধ্যমে তিনি কিন্তু ভগবানের হৃদয় জয় করছেন। Yes, so if a wife treats her husband like a hero, she looks up to him and she serves him nicely. এবং এভাবে যদি একজন মাতাজি তার প্রভুকে হিরো হতে দেয় এবং সেভাবে বিনীতভাবে তার সেবা করে, তাহলে তিনি তাকে জয় করতে পারেন। Then she can conquer her husband's heart and he will give her everything she needs to be happy and satisfied. এবং এর ফলে যেহেতু তিনি তার হৃদয় জয় করছেন এবং স্বামী তাকে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা যা প্রয়োজন স্বামী সবকিছু করবেন, সবকিছু দিবেন। But if she argues and answers back to him and tries to dominate him, then a man will not feel inspired to care for her. কিন্তু যদি সে মুখে মুখে তর্ক করে এবং বিভিন্ন ভাবে ঝগড়া করে সেটা ডমিনেট করতে চায়, তাহলে তার প্রভু স্বামী সেটা করতে খুব বেশি উৎসাহ পাবে না যে তার স্ত্রীকে সবকিছু দেওয়ার জন্য। In fact, in the Bhagavatam, there's quite a lot of quotes where Prabhupada says that a wife should speak sweet and gentle words to the husband. শিল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে অনেকগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে স্ত্রীকে সবসময় স্বামীর প্রতি খুব মধুর এবং স্নিগ্ধ বাক্য ব্যবহার করতে হয়। Yeah, not harsh and insulting words. এবং কোনো রূঢ় এবং অপমান সূচক কথা বলা যাবে না। Yes. So, but how often is this happening in married life, especially in these modern days? কিন্তু আধুনিক জগতে এটা কতই না হচ্ছে, এই ঘটনাটা ঘটছে। কিন্তু
Yes, that the wife is arguing and answering back and tries to know things better and prove that she is right and he is wrong. এবং এভাবে দেখা যাচ্ছে স্ত্রী অনেক মুখে মুখে তর্ক করছে, অনেক কিছু বলছে এবং এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আমি ঠিক, তুমি যা করছো সবকিছু ভুল, এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। So that's actually against Vaishnava etiquette. এবং এটা আসলে যে আমাদের আশ্রমের যে আমাদের বৈদিক বিধি নিয়ম সেটার বিরোধী। Yes, because he wants to be superior. We have to treat him like a superior. কারণ যেহেতু সে সেরা হতে চায়, আমাদের তাকে সেরা হওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং সেভাবেই তাকে তার সাথে ব্যবহার করতে হবে। He wants to be the hero. কারণ সে হিরো হতে চায়। Yes, so if she argues with him and tries to prove him that she knows better, so then obviously he's not the hero. কিন্তু সে যদি মাতাজি যদি তর্ক করে এবং এটা বোঝাতে চায় যে তোমার চেয়ে আমি ভালো বুঝি, তাহলে কিন্তু আসলে সে তো আর হিরো থাকছে না। Yes, so he will not like it. Sorry. He will not like it. এবং সে এটা পছন্দ করবে না। Yes, he wants to be the hero. সে হিরো হতে চায়। So if a wife simply remembers, I have to treat my husband like a hero, then she will do the right thing. এবং স্ত্রী যদি শুধুমাত্র এটা মনে রাখে যে আমার স্বামী হিরো হতে চায়, তাকে আমার হিরো হতে দিতে হবে, তাহলে সে যা করবে সবই সঠিকভাবে করবে, যাতে সে হিরো ভাবতে পারে স্বামী নিজেকে। But it is a very subtle thing. কিন্তু এটা খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। Even if she does not say anything, এবং যদিও সে অনেক সময় কিছু নাও বলে, but if she thinks, I wish my husband would get up early in the morning and chant japa like I am doing. এটা এত সূক্ষ্ম, যদি মুখে কিছু না বললো কিন্তু মনে মনে ভাবলো যে আমার স্বামীর খুব ভোরে ওঠা উচিত, আমি যেভাবে জব করছি ভোরে উঠে সেভাবে জব করা উচিত। If she thinks that without saying anything, মানে সে শুধু এটা চিন্তা করলো, মুখে কিছুই হয়তো বললো না, husband can feel it কিন্তু স্বামী এটা অনুভব করতে পারে and he will not be happy এবং এর থেকে কিন্তু স্বামী খুশি হবে না, because she's not treating him like a hero. কারণ স্ত্রী তাকে একজন হিরো হিসাবে দেখছে না। Yes, so it's very, very subtle. এটা খুবই খুবই সূক্ষ্ম একটা বিষয়। Or sometimes ladies come to me and they say, oh, I'm so worried about my husband's sadhana. অনেক সময় মাতাজিরা আমার কাছে আসে, এসে বলে ও আমি এত চিন্তিত আমার স্বামীর সাধনা নিয়ে। And I always tell the women, don't worry about it. আমি সবসময় ওদেরকে বলি যে তোমাদের এগুলো নিয়ে একদমই চিন্তা করো না। Because as soon as a wife worries about her husband, then she takes the superior position. কারণ যখনই স্ত্রী তার স্বামীকে নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে, তখনই স্ত্রী একটা উপরের পজিশন নিয়ে নেয়। She treats him like a little boy. Oh, I'm so worried about him. এবং তার স্বামীকে তখন একটা ছোট বাচ্চার মতো সে মনে করে, ও তোমাকে নিয়ে আমি এত চিন্তা করছি, কি হবে তোমার। And the husband can feel it. He will not like it. এবং স্বামী কিন্তু সেটা সে মুখে না বললেও স্বামী সেটা বুঝতে পারে এবং এটা স্বামী পছন্দ করে না। Yes, he can feel that he's not the hero. এবং সে এটা বুঝতে পারে যে আমি তো আর হিরো নাই। Because if he's a hero, she doesn't have to worry about him. কারণ সে যদি হিরো হতো তাহলে তো তার স্ত্রী তাকে নিয়ে এভাবে চিন্তা করতো না। Yes, so she should stop worrying about her husband and rather worry how she will be a good wife. এবং সে তার স্বামীকে নিয়ে চিন্তা না করে বরং তার চিন্তা করা উচিত কি করলে সে একজন ভালো স্ত্রী হতে পারে। Yes, husband sadhana, that's between him and Krishna. Wife should not stick her nose into it. এবং তার সাধনা স্বামী সাধনা কিরকম হচ্ছে সেটা কৃষ্ণ চিন্তা করবে, তার এটা নিয়ে তো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। The more she worries about it, the less he will want to practice Krishna consciousness.
কারণ যত বেশি সে চিন্তা করবে তত বেশি তার স্বামী কৃষ্ণ উপাসনা অনুশীলন করতে অনাগ্রহী হয়ে উঠবে। Yes, she will empower him and inspire him through a humble, submissive service by treating him like a hero. এবং স্ত্রী তার স্বামীকে খুব বিনয়ী ভাবে, খুব হাম্বল ভাবে চেষ্টা করবে এবং তাকে একটা হিরো হিসেবে চিন্তা করবে, যাতে সে একজন ভালো ভক্ত হতে পারে। Not by showing off and saying, "Look at me, why can't you be like me?" এবং এটা dekhanoর চেষ্টা করবে না, এই দেখো তুমি আমাকে পেয়েছো, আমাকে দেখো, আমি যেভাবে করছি তুমি সেভাবে করো, এরকম চিন্তা করবে না, এরকম বলবে না। Yes, that's the false ego. এবং এটাই হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। And a husband will not respond well to that. এবং স্বামী এই ক্ষেত্রে ভালোভাবে এটার এরকম আচরণ করবে না, স্ত্রী যা বলছে। So, and Chanakya Pandit even says that if a wife speaks harsh and insulting words, that's a reason for a husband to go to the forest. এবং চাণক্য পণ্ডিত বলেছে যে স্ত্রী যদি এরকম খারাপ ব্যবহার করে, রূঢ় আচরণ করে, তাহলে সেই স্বামীর বনে চলে যাওয়া উচিত। Yes, not to get divorced and marry again, not like that. তার মানে এ নয় যে সে তাকে ডিভোর্স দিয়ে আরেকবার বিয়ে করবে, এরকম না। But to go to the forest, take vanaprastha, give up this married life. এবং সে বনে যাবে মানে হচ্ছে সে বানপ্রস্থ জীবন অবলম্বন করে এবং এই গৃহস্থ জীবন থেকে বের হয়ে গিয়ে। Yes, because feminine energy, we said, is very powerful. আমরা বলেছি যেহেতু যে নারীর শক্তি সেটা খুবই শক্তিশালী। So if a woman says harsh and insulting words, this is so painful for the man's heart. কারণ যেহেতু নারী শক্তি খুব শক্তিশালী, তখন যখন সেই নারীর মুখ দিয়ে খুব রূঢ় এবং অপমানমূলক কথা বের হয়, তখন সেটা পুরুষের হৃদয়কে অত্যন্ত আহত করে। Yes, very, very painful. তাদের জন্য সেটা খুবই খুবই দুঃখজনক, দুঃখ দেয়, কষ্ট দেয়। He suffers because he cannot be the hero for his wife. এবং সে খুব দুঃখ পায় যে তার স্ত্রীর জন্য সে হিরো হতে পারলো না, স্ত্রীর কাছে সে হিরো হতে পারলো না, এটা ভেবে সে খুব দুঃখ পায়। Okay, so before we move on to how to satisfy a woman or a wife, let me see if we have any questions on how to please a husband. তো এখন আমরা পরের যে দ্বিতীয় অংশ, কিভাবে একজন নারী বা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা যায়, সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এই যে আমাদের যে এতক্ষণ প্রথম টপিক আলোচনা হলো কিভাবে একজন পুরুষকে খুশি রাখা যায়, তার উপরে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? প্রশ্ন আছে? প্রশ্ন আছে, তো প্রকাশ প্রভু হাত তুলেছে। Okay. Hare Krishna, Mataji, please accept my humble obeisances. Mataji, from scripture you have mentioned that by nature the male has the propensity to be hero or showing the heroic mentality in the family in front of his wife. But when this propensity is applied to in the association of male devotee, then it is considered to be false ego. So my question is that how to control this propensity of being hero or showing the heroic mentality when we are in male devotee association? Well, I mean, let's be clear, even towards his wife, it is also a false ego that he wants to be the hero. That's right. You have to unmute yourself, yes. Okay. এখানে প্রভু প্রশ্ন করেছেন যে কিভাবে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের যে হিরো হবার মেন্টালিটি, সেই মেন্টালিটি যখন আমরা আমাদের ভক্ত সঙ্গে থাকি প্রভুদের সাথে, তখন সেটা আমাদের প্রয়োগ করার একটা অনেক সময় চলে আসে। তো এতে আমি কিভাবে এই যে হিরো হওয়ার মেন্টালিটাকে কন্ট্রোল করতে পারি? তো Yes. তার উত্তরে মাতাজি বলছিলেন যে এই যে হিরো হবার মানসিকতা, এটা কিন্তু আসলে একটা মিথ্যা অহংকার। But let's be clear that it is not the wife's duty to smash her husband's false ego. কিন্তু তার মানে এটা নয় যে এটা স্ত্রীর কর্তব্য যে তার স্বামীর মিথ্যা অহংকারকে সে ধ্বংস করবে, এটা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। Sometimes,
sometimes women think that. তো অনেক সময় মাতাজিরা সেটা মনে করে। They think if I say, what a good idea, well done, I'm just feeding my husband's ego. Oh no, I have to smash his false ego. So he becomes humble. তো অনেক সময় এরকম স্ত্রী মনে করে যে আমি যদি আমার স্বামীকে এখন বলি, ও তুমি কি চমৎকার বলেছো, খুব ভালো করেছো তুমি, এরকম বললে আমার স্বামীর মিথ্যা অহংকার জাগ্রত হয়ে যাবে, সুতরাং আমার স্বামীর মিথ্যা অহংকারকে আমার ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। অনেক সময় এরকম মনে করে। But no, it's not the wife's duty to smash the husband's false ego. কিন্তু এটা একজন স্ত্রীর দায়িত্ব নয় যে তার স্বামীর মিথ্যা অহংকারকে বিনষ্ট করবে, সেটা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। So as you already hinted, you know, a man actually dissolves his false ego in cooperation with other men. তবে তুমি ঠিকই বুঝেছো যে আসলে আহ প্রভুদের যে যে মিথ্যা অহংকারের যে প্রবণতা, সেটা কিন্তু প্রভু ভক্তদের সাথে অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমেই কিন্তু সেটা সে অবদমিত করতে পারে। Yes, because men have that stronger false ego. Not only the gross body of a man is stronger, but the subtle body also. So a man has a stronger false ego. তো এই যে পুরুষদের মধ্যে এই যে একটা মিথ্যা অহংকার এটা রয়েছে বেশি, তার কারণ শুধু এমন নয় যে তাদের যে স্থূল শরীর সেটা অনেক শক্তিশালী, পাশাপাশি তাদের যে সূক্ষ্ম শরীর সেটাও অত্যন্ত শক্তিশালী, সেজন্যই আসলে তাদের ভিতরে এই প্রবণতাটা রয়েছে। And that false ego will inspire him to take charge and lead. এবং এই যে মিথ্যা অহংকারই তাকে প্ররোচিত করে যে দায়িত্ব নিতে এবং সবকিছুতে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করতে। If it wasn't for this false ego motivation, he maybe would not want to play the role. কারণ এটা যদি না থাকতো তাহলে তারা এই ভূমিকাটা পালন করতে পারতো না। But somebody has to play the role. কিন্তু কাউকে না কাউকে তো সেই ভূমিকা পালন করতেই হবে। So, and very clear, if there's a whole group of men and they all have a strong false ego and they all want to take charge, you're going to have some clashes there. তাই এটা স্বাভাবিক, যেখানে অনেক প্রভুরা একসাথে কাজ সেবা করছে, সেখানে সবাই যদি নেতৃত্ব দিতে চায় বা কেউ কারো অধীনে সেবা করতে না চায়, তাহলে স্বাভাবিক যে সেখানে কোনো সংঘর্ষ তৈরি হবে। So, and that's where the men dissolve their false ego, by cooperating with the other men. এবং এইভাবেই প্রভুরা তাদের মিথ্যা অহংকার তাদের নষ্ট হবে আরেকজন প্রভুদের সাথে সহযোগিতা করে চলার মাধ্যমে। So what else do we have? Read too deep, Gaurangadas. হ্যাঁ মাতাজি বলুন, আপনি আনমিউট করে আপনার প্রশ্ন বলুন। হ্যাঁ আনমিউট করুন। চরণে আমি পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টা জানতে চাইছি যে আজকের ক্লাস শুনে আমি ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি যে এখন থেকে আমি বিনয়ী থাকার চেষ্টা করব সর্বাবস্থায়। কিন্তু দেখা যায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে একটা কিছু সেবা করছি, আমার টার্গেট এরপর আমি জব করব বা গ্রন্থ স্টাডি করব, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরো কিছু সেবা পড়েছে, তখন আনএক্সপেক্টেড সেটা হওয়ার কারণে আমার খুব রাগ হচ্ছে, আর আমি তখন বিনয় ভাবটা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে আমার স্বামীর সাথে আমার প্রভুর সাথে বিরূপ আচরণ করছি। এক্ষেত্রে হয়তো আপনার প্রবচন বা এই ক্লাসের পর থেকে হয়তো 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ সেটা আমার মধ্যে স্টে করবে, এরপর আবার দেখা যেত আমি আগের মতোই বিনয় ভাব হারিয়ে ফেলেছি। তো সবসময় এই জিনিসগুলো স্মরণে রাখার জন্য আমাকে কি করা উচিত, কি চিন্তা করা উচিত, বা কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত মাতাজি? Okay. So Mataji's question is that she is asking that from today's class she learned how to always she should be humble, so she will try to practice it always, and she is very happy to have be in this class. So her question is that sometimes when she thinks that she will do some of her household duties, and after that she's planning to chant her rounds, but sometimes while doing some household work, some other household works imposing on her again and again, so she's not getting proper time for her chanting. So then sometimes she get very angry and
she couldn't be able to remain humble to her husband. So she is asking how to do in this situation to be humble always in every situation. And she also telling that after this class, maybe 1 week or 2 weeks, she will be humble. She can remember these things, but after that, maybe she can again be angry. And so she's asking that how she can continuously be humble. Well, I mean, first of all, to go back to her question about chanting, best would be if she gets up early and chants some rounds before her household duties even start. তো মাতাজি বলছেন যে মাতাজি আপনার যে জব রিলেটেড যে প্রশ্নটা, আপনি জব করতে পারছেন না, অনেক ঘরের কাজ চলে আসছে, তো মাতাজি বলছেন যে আপনি যদি সকালে উঠতে পারেন তাহলে ঘরের কাজ শুরু হওয়ার আগেই তো আপনি কিছু মালা আপনি জব করে নিতে পারবেন। At least some rounds should be chanted then. অন্তত কিছু রাউন্ড তো আপনি করে ফেলতে পারবেন তখন। Yes. And then also the children, husband, they are at school, they are at work. So then she should find some time where she can chant. এছাড়াও স্বামী যখন কাজে যাবে বা বাচ্চারা যখন স্কুলে যাবে তখনও আপনি সময় পাবেন, আপনি অবশ্যই আপনার জব তখন করে নেবেন। So we have to become a good time manager. এবং এজন্য আমাদের সময় ব্যবস্থাপনায় খুব দক্ষ হতে হবে। We tend to waste a lot of time on social media with the phone. কিন্তু আমরা অনেক সময় আমাদের নষ্ট করি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং আমাদের ফোনে অনর্থক প্রযুক্ত করে। See, I live without a phone. I travel the whole world without a phone. তো মাতাজি বলছেন যে মাতাজি কোনো ফোন নেই, মাতাজি সারা পৃথিবী জুড়ে এই ফোন ছাড়াই, মোবাইল ছাড়াই তিনি ভ্রমণ করেন। So I'm talking now to you through my laptop, but I don't have phone. এবং আমি এখন তোমাদের সাথে যে জুমে যুক্ত হয়েছি, আমি কিন্তু আমার ল্যাপটপ দিয়ে যুক্ত হয়েছি, কিন্তু আমার কোনো ফোন নেই। Yes, my computer I leave at home. I don't carry that everywhere around, and I switch it off when I talk to people. So there's so much less distraction coming when we don't have a phone. তো আমি যে কোনো কাজে আমি যাই আমার ল্যাপটপ ইউজ করি, কিন্তু এতে আমার কাজে খুবই কম বিঘ্ন হয় এবং আমি খুব মনোযোগ সহকারে আমার কাজগুলো করতে পারি, আমার অনেক কম ডিস্ট্রাকশন হয় এখানে। Yes, so we have to become a good time manager and use every minute in a meaningful way in our service and our sadhana. এবং আমাদেরকে আমাদের সময় খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং কোনো সময়ই যাতে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিনষ্ট না করি সেই বিষয়ে আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে। And I mean, to become humble is not just a question of, okay, I decide now to be humble. Sorry, Mataji. To actually be humble is not a question of deciding, okay, from now on I will be humble. It doesn't work like that. কিন্তু আসলে এই যে বিনয়ী হওয়ার বিষয়টা এরকম নয় যে ঠিক আছে আমি এখন থেকে আমি বিনয়ী হব, এই ধরনের কিন্তু বিষয়টা নয়। We actually have to purify the heart. আসলে আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে হবে আগে। Yes, we have to give up this enjoying and controlling spirit. এবং আমাদের এই যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগ করা এবং নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা, এটাকে আমাদের দমন করতে হবে। Yes, it's not so easy. এবং এটা খুব সহজ নয়। See, these topics are big topics, and we don't have the time tonight to discuss this in full. কিন্তু আসলে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বড় একটা আলোচ্য বিষয়, যেটা আসলে অল্প সময়ে আমাদের জন্য পুরোটা কভার করা সম্ভব নয়। So let's go back to the topic of how to please a husband. Do we have one question about that? তো যা আমাদের পুরানো যে আলোচ্য বিষয়, সেখানে আমরা ফিরে যাই কিভাবে একজন স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তার কোনো একটা প্রশ্ন? Any question? কোনো প্রশ্ন আছে আর এই বিষয়ে? No? Yes, one. Subhasaka. হরে কৃষ্ণ। মাতাজি মাতাজি, এখানে আমাদের আপনি আজকে যে আলোচনা করলেন এখানে সবকিছু মাতাজিদের রেসপেক্টে বললেন, সেক্ষেত্রে আমাদের ইগোটা তো অলরেডি বেড়ে যাচ্ছে।
তো আমরা আমাদের ইগোটাকে কমানোর জন্য কি করতে পারি? হরে কৃষ্ণ। So Prabhu's question is that so far what you have said is all about to thinking about being heroes. So Shubal Shukla Prabhu is thinking this that his false ego is increasing. So how he can subdue? Already one answer is about this. First Yeah, person. we said already that, you know, the male false ego will be subdued and dissolved in cooperation with other men, especially those who have a similar influence. তো প্রভু মাতাজি বলছেন যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এটাই বলেছিলেন প্রভু, যে এই যে প্রবণতাটা মানে প্রভুদের যে মিথ্যা অহংকারের প্রবণ, সেটা দূর হতে পারে যদি আমরা অন্যান্য প্রভুদের সাথে, বিশেষ করে একই একই ক্যাটাগরির প্রভু যারা, তাদের সাথে যখন আমরা সেবা করব, তখন আমাদের মিথ্যা অহংকারটা অবদমিত হবে। And we can see all around the world in our communities, and especially also in Bangladesh, how much power games and false ego battles we have amongst the men, right? Oh yes, so much politics and false ego battles. তো এখানে মাতাজি বলছেন যে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি বাংলা, শুধু সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি বাংলাদেশেও এই যে ক্ষমতার দখল, মানে ক্ষমতা রক্ষার যে প্রবণতা, সেটার কারণে প্রভুদের মধ্যে কি পরিমাণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। Yes, so instead of understanding, oh, I'm meant to take the humble position towards, you know, other devotees who are also influential, and see myself as humble servant, there's all this fighting and politics going on. So much. Bangladesh is pretty good in that. আসলে শুধুমাত্র এই জিনিসটা মানতে না পারা যে আমার সে আরেক সামনে যে ভক্ত আছে সে কিভাবে সেবা করছে সেটা সমানভাবে চিন্তা করতে না পারা, সেই কারণেই কিন্তু আসলে এই যে বিভিন্ন সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে এবং এত ক্লেশ সৃষ্টি হচ্ছে, আসলে বাংলাদেশেও সেটা হচ্ছে। Yes, so that's when we work on our false egos, that we are cooperating with the other man. এবং আসলে এই জন্যই আমাদের অন্য প্রভুদের সাথে একসাথে সহযোগিতা করে সেবা করতে গেলেই আমাদের এই মিথ্যা অহংকারটা চলে যাবে, বিনষ্ট হবে। So last question of Sajib. You have your hand up. হরে কৃষ্ণ মাতা, প্রণাম নেবেন আমার। মাতাজি, আমরা আমাদের ঘরে আমরা দুজনই নিউলি ডিভোটি, আমরা দুজনে কৃষ্ণ সেবা করার জন্য চেষ্টা করতেছি মাতাজি। কিন্তু আমাদের হয় কি, আমি যেহেতু আগে থেকে ইসকনে আসি, আমি কিছুটা ধারণা রাখি কৃষ্ণ ভক্তি সম্বন্ধে, যে কিভাবে চলতে হবে। কিন্তু সেই নিউ লাস্ট 6 মান্থ ধরে ভক্তি জীবনে পা রেখেছে। আমরা দুজনেই নতুন, কিন্তু আমি যেহেতু কিছু বলি তখন সে জাগতিক চিন্তা ভাবনা দ্বারা আমাকে কিছু প্রশ্ন উত্তর দেয়। আমারও কিছু মাঝে মধ্যে ওর চরণ অপরাধ হয়ে যায়। আমি মনে করি ওই যে আমি যেমন কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করতেছি, সে করতেছে। মাতাজি, ও তো কৃষ্ণ ভক্ত, কিছু আমি কিছু বললে যদি অপরাধ হয়ে যাবে চরণে, সেটা কি শুধু অপরাধ নিবে কিনা? হরে কৃষ্ণ মাতাজি। So Prabhu asking a very nice question that now he's married, so he's a little bit advanced from her wife, then her wife, because he came to ISKCON before a long time ago, before, then her wife, then his wife. But now when his question is that sometimes he had to correct his wife, so he's thinking that is it Krishna, if whether Krishna will take it offense that he is trying to correct his wife, and his wife is not willing to accept it. So is it an offense towards her wife? No, I mean, we were saying the husband wants to be in a superior position. So yes, superior position, and he is trying to correct her wife, but wife is not Just ready to. translate what I'm saying. We were already saying
that the husband wants to be in the superior position. I'm giving the answer, so please translate. Yes, sorry মাতাজি। তো মাতাজি বলছেন যে আসলে এখানে প্রভু হচ্ছে সুপিরিয়র পজিশনে আসতে চাইছেন। So, and from the superior position, it is sometimes your duty to correct. তো এরকম উন্নত পজিশনে থাকা মানেই হচ্ছে এটা তোমার দায়িত্ব যে তোমার স্ত্রীকে সংশোধন করা। But it should not be in an envious way. এবং এটা এমন নয় যে এমন কোনো হিংসাত্মক বা উপায়ে এটা করা যাবে না। It should not be in a down-putting way. এবং এটা স্ত্রীকে খুবই মানে অবদমিত করছে এমন ভাবে করা যাবে না সংশোধনটা। But we should correct in an affectionate way, wanting that person's very best. এবং এটা এমন ভাবে করতে হবে খুবই স্নেহশীল উপায়ে, খুব স্নেহ ভরে, যাতে স্ত্রী সেটা গ্রহণ করতে পারে। So, and the wife should be humble enough to accept it. এবং তাহলে স্ত্রী যদি যথেষ্ট পরিমাণ বিনীত হয় তাহলে কেন সে সেটা গ্রহণ করবে না? Otherwise, she's not treating him like a hero. এবং সেটা যদি সে না করে তাহলে তো সে তার স্বামীকে হিরো হিসেবে মানে দেখবে না। Right? So, if the husband gives the correction in a loving and well-wishing way, there's no offense. তো এভাবে স্বামী যদি ভালোবেসে স্নেহ সহকারে স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করে এটা কোনো অপরাধ নয়। So, I think now we should mention a few words how to satisfy the wife. তো এখন আমি এটা এইটুক প্রসঙ্গে যাচ্ছি যে কিভাবে একজন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে হয়। Yes, otherwise we are running out of time. এবং আমাদের সময় যেহেতু খুবই সংক্ষিপ্ত, So again, in order to understand how to satisfy a wife, we have to understand her nature. তো আমরা যদি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে চাই তাহলে স্ত্রীর স্বভাব সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। So one particular aspect of a woman's nature is that she is more emotional. তো এভাবে স্ত্রীর একটা স্বভাবই হচ্ছে যে আসলে স্ত্রী অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। So, and Krishna has given us this more emotional nature, so we can be good mothers and caregivers. কৃষ্ণ এই যে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হওয়ার যে স্বভাব সেটা আমাদেরকে দিয়েছেন, কারণ যাতে আমরা খুব ভালোভাবে আমাদের অধীনে যারা আছে তাদেরকে আমরা যাতে যত্ন নিতে পারি, ভালো মা In হতে fact, পারি। the emotional nature inspires a woman that she wants to be a mother and caregiver. এবং আসলে এই আবেগপ্রবণ স্বভাবটাই কিন্তু একজন নারীকে অনুপ্রাণিত করে যাতে সে মা হয় এবং অন্যদের সে যত্ন নেয়। So a husband gives 3 kinds of shelter. এবং সেক্ষেত্রে তার স্বামীর খুব সুরক্ষা এবং আশ্রয় প্রদান করা উচিত। Spiritual shelter, material shelter, and emotional shelter. পারমার্থিক আশ্রয়, আবেগিক আশ্রয় এবং জাগতিক আশ্রয়। So which one of the 3 is most important? আসলে এই তিনটার মধ্যে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে বেশি What do you গুরুত্বপূর্ণ? think? আপনারা কি মনে Material, করেন? spiritual, and emotional. Which one is most important? জাগতিক, পারমার্থিক, আবেগিক, এই তিন ধরনের সুরক্ষার মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনারা মনে করেন? You can write the answer in the chat. আপনারা চ্যাট বক্সে উত্তরটা লিখতে পারেন। No, not all of them. I'm asking for one that is most important. Somebody else wants to give an answer? স্পিরিচুয়াল, মেন্টাল এবং পারমার্থিক, ইমোশনাল এবং আবেগিক। Yes, emotional shelter is the most important one. এবং এই আবেগিক যে আশ্রয় সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Because spiritual shelter, especially now with internet, we can get from so many sources. কারণ এই যে পারমার্থিক যে আশ্রয় সেটা আমরা এখন যে কোনো জায়গা থেকে খুব সহজে আমরা সেটা পেতে পারি। Yes, there's YouTube, there's Mayapur TV, and. সেখানে ইউটিউব রয়েছে, মায়াপুর টিভি রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে। So now you can stop giving the answer because I answered already.
এখন তো আপনাদের আর উত্তর দেওয়ার দরকার নেই, আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে ইমোশনাল শেল্টার। Yes. So spiritual shelter we can get from so many sources. তো আমরা যে অনেকগুলো জায়গা থেকে আমরা পারমার্থিক সুরক্ষা পেতে পারি। And also material shelter, we women are pretty clever these days. We can also earn some little money additionally, you know. তো যেহেতু আমরা এখন অনেক বেশি স্মার্ট, সেজন্য দেখা যায় যে আমরাও কিন্তু খুব সহজেই যে ম্যাটেরিয়াল যে মানে জাগতিক যে আশ্রয় সেটাও আমরা পেতে পারি। আমাদের কিছু But টাকা থাকলে emotional shelter, this is one purpose of married life, of family life, that the emotional needs are satisfied in a healthy way. কিন্তু এই যে বিবাহিত জীবন, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে আবেগিক যে একটা আশ্রয়, সেটা যাতে খুব সুন্দরভাবে দেয়া যায়। গৃহস্থ জীবনে এটা Yes. একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। So the husband has to give emotional care to his wife. তাই স্বামীকে তার স্ত্রীকে অবশ্যই আবেগিক যত্নটা দেয়া প্রয়োজন। So let us understand how is he doing this. চলুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে স্বামী সেই কাজটা করবে। One aspect of giving emotional shelter is that he hears her, he listens and understands her feelings. এবং এটা আবেগিক শেল্টার দেওয়ার একটা উপায় হচ্ছে যে স্বামী তার স্ত্রীর কথা শুনবে এবং তার যে অনুভূতি সেটা বোঝার চেষ্টা করবে। Women need to be heard and understood. কারণ স্ত্রীরা সবসময় চায় যে তাদের কথা স্বামী শুনুক এবং বোঝার চেষ্টা করুক। And this is sometimes difficult for men, এবং অনেক সময় স্বামীর জন্য এটা করা কঠিন হয়ে যায়, especially when the wife wants to share her negative feelings and her anxieties. বিশেষ করে যখন স্ত্রী তার মনের যে নেতিবাচক চিন্তা, তার যে দুশ্চিন্তা, এগুলো যখন স্বামীকে বলা শুরু করে তখন স্বামী সেটা শুনতে চায় না। Yes, many men get very irritated when they hear the wife complaining about something. আসলে বিশেষ করে কখনো প্রভুরা দেখা যায় যে খুবই বিরক্ত হয়ে যায় যখন শুনে যে তার স্ত্রী কোনো বিষয় নিয়ে অভিযোগ করছে, বারবার কিছু বলছে। Because deep down in their heart, the man knows that he actually should make his wife happy. কারণ খুব গভীরভাবে অন্তরের অন্তঃস্থলে স্বামী এটা জানে যে এটা স্বামীর দায়িত্ব যে তার স্ত্রীকে সবসময় সুখী রাখা। So if a wife expresses her anxieties and fears, then he somehow feels it's my fault. কারণ যখন এরকম স্ত্রী এগুলো বলতে শুরু করে তার দুশ্চিন্তার কথা, তার ভয়ের কথা, তখন স্বামী মনে মনে এটা তার জানা হয় বা বুঝতে পারে যে আসলে এটা আমার ভুল, যে আমি আসলে আমার স্ত্রীকে সেইটা আমি দিতে পারি নাই। Even though she may not want to say that, she just wants to share her anxieties and stress she experienced during the day. যদিও অনেক সময় স্ত্রী স্বামীকে দোষী করতে চায় না এবং স্বামীকে এটা বলতে চায় না, শুধুমাত্র দেখা যায় অনেক সময় স্ত্রী শুধু তার যে ঝামেলা যাচ্ছে, অশান্তি যাচ্ছে, সেগুলো শুধু সে তার স্বামীকে বুঝিয়ে বলতে চায়, স্বামীকে দোষ দিতে চায় না। So she wants to share her heart. কিন্তু সেটা স্ত্রীকে সেটা বলতে হয় তার ভিতরের কষ্টটা। And he should listen and hear her and understand her. এবং স্বামীকে অবশ্যই তার সেই কথাগুলো শুনতে হবে, বুঝতে হবে এবং তার কথাগুলো উপলব্ধির চেষ্টা করবে। Without giving a solution. এবং কোন রকম সিদ্ধান্ত না দিয়ে, সমাধান না দিয়ে শুনতে হবে। Because often always the men want to give solutions. কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পুরুষরা শুধু সমাধান দিতেই পছন্দ করে। When the wife complains about something, then he says, well, why don't you do like this and this and this? যখনই দেখা যায় স্ত্রী কিছু বলা শুরু করে, তখনই সাথে সাথে স্বামী বলে দেয়, তুমি এভাবে করো, এভাবে করো, এভাবে করো, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। He's the Mr. Fix-It. এবং সে হচ্ছে মিস্টার ফিক্সার, অর্থাৎ সে হচ্ছে সবকিছু ঠিক করার জন্য এরকম তাকে দায়িত্ব দিছে। But women don't want to hear solutions. কিন্তু স্ত্রীরা স্বামীর কাছ থেকে এরকম সমাধান শুনতে চায় না, তারা এটা পছন্দ করে না। They want to be heard and understood.
তারা চায় যে স্বামী তাদের কথাগুলো শুনুক, শুনে সেগুলো বুঝুক। So a man needs to learn how to make the right noises. স্বামীর এটা খুব শিখা উচিত যে কিভাবে সঠিক কথাগুলো বলতে হবে। That when the wife complains, you should say, oh, okay, you poor thing. I know how you feel. This must be very difficult for you. তো স্বামী কি বলতে হবে যখন স্ত্রী সব বলা শুরু করবে? স্বামী বললে আসলে তোমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, আসলে এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। I am at your side and I will do my best to help you and support you. আমি তোমার সাথে আছি, আমি তোমাকে সাহায্য করব, তোমার যা প্রয়োজন আমি সবকিছু করব। So if a husband reacts like this, then she feels understood. এবং এইভাবেই যখন স্বামী এভাবে বলে, তখন স্ত্রী মনে করে যে হ্যাঁ, আমার স্বামী আমার সাথে আছে, আমাকে সাহায্য করবে। Yes. Also, another way to give emotional shelter and care is by buying her nice gifts every now and again. আরেকটা উপায় হচ্ছে স্ত্রীকে আবেগিক আশ্রয় দেওয়া, সেটা হচ্ছে যখনই সুযোগ পাবে স্বামী স্ত্রীকে উপহার দিবে। Buy her nice decorations and some nice cloth. ভালো কাপড় দিবে এবং বিভিন্ন সাজার সামগ্রী তাকে কিনে উপহার হিসেবে দিবে। And taking her out shopping or for some nice walk in the park. তাকে বাইরে নিয়ে যাবে এবং তাকে বিভিন্ন ভালো জায়গায় বেড়াতে নিবে বা উপহার দিবে। Yes, giving some time to her, some quality time. এবং তার স্ত্রীকে কিছু সময় দিবে, কিছু এমন সময় যেটা মানে কোয়ালিটি সময়, যেটা আসলে মানে সত্যিকারই সময়, এমনি উপরে উপরে না। So that the wife knows this is my time with my husband. যাতে স্ত্রী বুঝতে পারে যে এটাই হচ্ছে আমার স্বামীর সাথে একান্তই আমার সময়। আমার স্বামী Best is if a husband can give 1 hour every day to his wife. সবচেয়ে ভালো হয় স্বামী যদি প্রতিদিন 1 ঘন্টা স্ত্রীকে এভাবে সময় দেয়। Yes, that he has time for her to hear what is going on in her heart. কারণ এভাবে সময় দিলে স্ত্রীর আসলে স্বামী এটা শোনা উচিত যে স্ত্রীর হৃদয়ে কি চলছে, কি স্ত্রী তাকে বলতে চায়, এভাবে সেটা And স্বামীকে he takes her for a little walk or shopping or something, you know? এবং সেই জন্য সে 1 ঘন্টা সময়ের মধ্যে তারা হয়তো হাঁটতে বের হতে পারে, হয়তো বা স্ত্রীকে নিয়ে দোকানে যেতে পারে। And also on the weekend, especially if there's children, there should also be half a day, which is like a family time. আর বিশেষ করে যদি বাচ্চারা থাকে তাহলে সপ্তাহে অন্তত আধা দিন এই বাচ্চাদেরকে সহ সবাইকে নিয়ে পারিবারিকভাবে সময় দিতে হবে। Yes, where we go to a park and play some games or whatever with the kids, you know? হয়তো পার্কে যাওয়া বা কোনো বাচ্চারা যাতে সেখানে খেলাধুলা করতে পারে, এরকম সময় দেওয়া। Yeah, spending some time in nature is very good for the mind. এরকম আসলে প্রকৃতিতে কিছু সময় কাটানো বা তার বাইরে, ঘরের বাইরে সবুজের মধ্যে, সেটা হচ্ছে খুবই উপকার মনে করি। Also, a wife feels supported if the husband accompanies her to some social functions. এছাড়াও স্ত্রীরা খুব খুশি হয় যখন কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বামী সাথে থাকে বা সাহায্য করে। Yeah, some weddings or whatever, birthdays, whatever. হয়তো বিয়ে হতে পারে, বার্থডে হতে পারে, এরকম যে কোনো অনুষ্ঠানে। Yes, but if he doesn't want to go and she has to go alone, this doesn't give so much support to a wife. কিন্তু যদি আপনি যেতে না চান, দেখা গেল স্ত্রীকে যদি একা যেতে হয় এসব সামাজিক অনুষ্ঠানে, তাহলে স্ত্রীর এতে খুব মন খারাপ হয় এবং তিনি মনে করে যে আমার সাথে কেউ নেই। Also, let us remember that the main source of satisfaction for men are his achievements, what he is achieving. আসলে একজন স্ত্রীর জন্য মূল একটা বিষয় হচ্ছে যে তার আনন্দের বা সন্তুষ্টির, সেটা হচ্ছে আসলে সে কি পাচ্ছে, তার প্রাপ্তিটি কি। Yes, but for a woman,
the main source of satisfaction is the relationships. প্রভুদের জন্য যেরকম কি সে কি পাচ্ছে, তার জীবনে কি পেলো, সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু স্ত্রীর জন্য আসলে একটা সম্পর্ক, একটা রিলেশনশিপই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Yes, that's why how Krishna arranged it. আসলে এইভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেটাকে তৈরি করেছেন। Because the men are meant to achieve things, so that's what gives them inspiration and satisfaction. কারণ এইভাবে পুরুষরা তারা কিছু অর্জন করতে চায়, সেটা তাদেরকে সান্ত্বনা দেয় এবং তাদেরকে সন্তুষ্টি দেয়। Whereas a woman, she is meant to be the caregiver and relationship manager. এবং অপরদিকে নারীরা দেখা যায় যে তারা হচ্ছে অপরকে যত্ন প্রদান করে এবং এই যে সম্পর্কে তারা এই যে সম্পর্কের রিলেশনশিপ ম্যানেজার হয়ে যায় তারা। So therefore the relationships give you most satisfaction. এবং এই জন্যই দেখা যায় যে সম্পর্কটা একটা ভালো সম্পর্ক, সুসম্পর্কই একজন নারীকে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি দেয়। So in these differences sometimes lead to the fact that a man is only working, serving, and he's neglecting to give quality time to his wife. এবং আসলে এখানে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায় যে স্বামী শুধু কাজ করছে, কিছু পাওয়ার চেষ্টা করছে, অর্জন করা, বড় হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু অপরদিকে স্ত্রীকে প্রকৃত সময় দিতে স্বামী ভুলে যায়। Actually, there's one instruction of Prabhupada in one letter where Prabhupada says that the husband has to make the wife comfortable in all regards. তো শিল প্রভুপাদ একটা চিঠিতে, একটা পত্রে উল্লেখ করেছিলেন স্বামীকে এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তার স্ত্রী সবসময় নিজেকে খুবই সাবলীল এবং খুবই শান্তিতে আছে এরকম মনে করে। Yes, he has to provide according to his means, some place to live. এবং স্বামীর আয় অনুসারে তার স্ত্রীকে খাওয়াতে পড়াতে হবে, থাকার ভালো জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। So, and some nice clothing, some nice ornaments, some nice food. ভালো কাপড়, ভালো গয়না, ভালো খাবারের ব্যবস্থা করবে। And also some children. That's the husband's duty to give his wife children. এবং সন্তান দিবে, কারণ এটা স্বামীর দায়িত্ব যে তার স্ত্রীকে সন্তান প্রদান করা। Yes. When man and woman live together, there's physical intimacy there, and usually the result is children. কারণ স্বামী স্ত্রী যখন একসাথে থাকে তখন শারীরিক সুসম্পর্ক হয় এবং সেক্ষেত্রে সন্তান আসবে। So sometimes people think, oh, children are disturbance in my sadhana, in my spiritual development. অনেক সময় চিন্তা করে যে না, সন্তান হচ্ছে ঝামেলা, এটা আমার পারমার্থিক অগ্রগতিতে, সাধনায় আমাকে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। But no, it's the opposite. It actually puts a whole different dimension on family life. If we take this role of being parent seriously. কিন্তু আসলে তা নয়, কারণ হচ্ছে এটা আমাদেরকে অন্য একটা ডাইমেনশন, অন্য একটা পরিস্থিতিতে আমাদের নিয়ে যায় যেখানে আমরা পারমার্থিকভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। Actually, there was also a nice little story with Prabhupada. প্রভুপাদের নিয়ে একটা খুব সুন্দর ছোট গল্প রয়েছে। So one of his disciples, he was brahmachari for some years and then he got married. তো ওনার একজন শিষ্য, উনি কিছু বছর ব্রহ্মচারী ছিলেন, পরে উনি বিবাহ করেছিলেন। So and Prabhupada one day asked him, how is your wife? Is she happy? তো একদিন প্রভুপাদ তাকে প্রশ্ন করছেন, তোমার স্ত্রী কেমন আছে, সে কি সুখী? And then that Prabhu said, no, Srila Prabhupada, she's not so happy. শিষ্য বলছে, প্রভুপাদ না, সে খুব একটা খুশি নয়। So and then Prabhupada instructed him, you have to give her more affection. তখন প্রভুপাদ তাকে নির্দেশনা দিলেন, তোমার স্ত্রীকে আরো বেশি ভালোবাসা দেওয়া উচিত। And he said, you must kiss her. এবং তারপরে প্রভুপাদ বললেন, তোমার অবশ্যই তাকে চুম্বন দেওয়া উচিত। Yes. So that's also a duty of the husband. He must give his wife a hug and a kiss several times a day. এবং এটা অবশ্যই স্বামীর দায়িত্ব যে তার স্ত্রীকে দিনের মধ্যে কয়েকবার চুম্বন দিবে এবং আলিঙ্গন করবে। Yes, and you should tell her how beautiful she is.
এবং স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে যে ও তুমি কত সুন্দর, and how grateful he is that she cooks so nicely for him. এবং বলবে যে তুমি যে সুন্দরভাবে রান্না করো সেজন্য আমি কত কৃতজ্ঞ তোমার প্রতি। Yeah, so these things should be expressed. You know, not that our relationship becomes all very dry and the husband just gives orders and the wife is just serving. You know, there has to be some loving exchanges there. আসলে এটা প্রয়োজন, শুধু এই নয় যে স্বামী শুধু স্ত্রীকে আদেশ দিবে সেটা, কিন্তু আসলে এখানে এমন কিছু সুসম্পর্ক থাকা উচিত, কিছু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত, কিছু সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং প্রশংসা থাকা উচিত, এবং এর ফলে একে অপরেরকে আরো বেশি মূল্যায়ন করবে। Hmm. And then after Grihastha ashram is another ashram, the Vanaprastha ashram. এবং এই গৃহস্থ আশ্রমের শেষে আরেকটা আশ্রম রয়েছে, সেটা হচ্ছে বানপ্রস্থ আশ্রম। So after 30 years of hugs and kisses, you very naturally come to the point where you say, oh, now it's enough. We had enough hugs and kisses. এবং এইভাবে কিছু সময় যাওয়ার পরে বানপ্রস্থ জীবনে গিয়ে তখন একটা সময় গিয়ে এসব বন্ধ করে দিতে হবে, তখন ভাবতে হবে যে অনেক হয়েছে আমাদের এই চুম্বন এবং আলিঙ্গন, এখন এসব বন্ধ করতে হবে। Yes, it happens very naturally. এবং এটা তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই হবে। Especially if we practice Krishna consciousness very seriously. আসলে যেটা তখনই হবে যদি আমরা কৃষ্ণ ভবনামৃতকে খুব গম্ভীরতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করি। So let me see if we have any questions in how to satisfy the wife. তো দেখা যাক কারো এখানে কোনো প্রশ্ন রয়েছে কিনা, কিভাবে একজন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে হয় এই সম্পর্কের উপরে, এই যে আলোচনা হলো এর উপরে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আপনাদের? Yes, some hands are going up. From Kishore Chaitanya Das. Hare Krishna, Mataji, Dhanavad Pranam to your lotus feet. My question is, in this age, the husband has to be so much busy with his duty because this is a hard time for all over the world to earn money. He did not get enough time to give his wife because he have to complete his 16 rounds, he have to complete his shastra, other things, but after this he may not get enough time to accompany his wife, but maybe he is able to give some small fraction of times. So so how how we can overcome this situation? Okay, translate. তো এখানে প্রভু প্রশ্ন করছেন যে বর্তমান যুগে আর অর্থ উপার্জন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তো সেই জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় খুব বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। তাহলে আপনি যেভাবে বলছেন সময় দিতে, সেভাবে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না, হয়তো খুবই কম সময় দেওয়া হয়, তো সেই পরিস্থিতিতে কি করা যায়? Well, this mainly comes up if we live in the city and we want some flashy lifestyle. আসলে এটা তখনই ঘটে যখন আমরা বড় বড় নগরে শহরে বাস করি এবং আমরা খুব একটা মানে জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হই। And especially if we maybe don't have such good karma that money comes very easily to us. বিশেষ করে যদি আমাদের এই ধরনের কোনো জব বা কাজ না থাকে যেখানে খুব সহজে আমাদের কাছে টাকা আসে, অর্থ আসে, So then we have to work like an ass just to have a little bit more comfortable life. তখন আমাদেরকে আসলে গাধার মতো পরিশ্রম করতে হয় যাতে একটু ভালো জীবনযাপন করতে পারি। Yeah, so that's why more and more devotees all around the world, they rather live more simple and they prefer to live in a rural community, not in the city, not in Dhaka or Chittagong. আসলে এই জন্যই দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে ভক্তরা কিছু গ্রামীণ বৈদিক কমিউনিটি গঠন করছে, সেখানে তারা এরকম গ্রামীণ পরিবেশে তারা থাকছে, ঢাকা চট্টগ্রামের মতো বড় বড় শহরে তারা থাকছে না। And especially in Bangladesh, we see village life is so peaceful and people have so much time, you know?
বিশেষ করে বাংলাদেশে দেখি গ্রামের জীবন কত সুন্দর এবং সেখানে কত সময় পাওয়া যায়, কত শান্তিপূর্ণ। Yeah, so it is a question of arranging a simple lifestyle. আসলে এটা এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা ব্যবস্থাপনায় একটা আয়োজন, যে সুন্দর একটা সিম্পল সহজ জীবনধারা। Yes, we all know Prabhupada's formula of simple living, high thinking. আমরা সবাই ছিল প্রভুপাদের সেই ফর্মুলা জানি, যে সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং, উচ্চ চিন্তা, Yeah. সাধারণ জীবনযাপন। But problem is we don't want to live simple. We want to have flashy lifestyle. তা আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে চাই না, আমাদের খুব দেখানোর একদম চাকচিক্যপূর্ণ Yeah. জীবনযাপন। But life in the village is so much nicer and cheaper. কিন্তু গ্রামের যে জীবন সেটা খুব সাধারণ এবং খুব সহজে আমরা সেটা করতে পারি। And even if we decide we live in the city, still we can make our life in the city also very simple. তাছাড়া আমরা যদি শহরে থাকবো বলে আমাদের স্থির করি, কিন্তু শহরে থাকলেও আমরা আমাদের জীবনটাকে কিন্তু সাধারণভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। No need for the latest gadgets and for this and that. Just keep your life simple. নতুন নতুন যে যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, নতুন নতুন যে জিনিস আসছে, সেগুলোর প্রতি আমরা বেশি আগ্রহী না হয়ে খুব সাধারণভাবে আমাদের জীবনটা কিন্তু আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। And then you will have more time, maybe. তাহলে তুমি হয়তো অনেক কিছু সময় পাবে। If you don't waste it on social media. যদি তুমি তোমার সময়কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপচয় না করো, তাহলেও তুমি কিছু সময় বের করতে পারবে। So it's the same answer I gave to that mataji who was complaining not having enough time. We have to become good time managers. তো এটা আমি মাতাজিকে যেভাবে উত্তর দিয়েছিলাম যে সব সময় পাচ্ছে না, তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকেও সেই একই উত্তর দিচ্ছি যে আমাদের খুব দক্ষ সময় ব্যবস্থাপক হতে হবে। Yes, and we have to look at our life and see where we are wasting time. আমাদের দেখতে হবে যে কোথায় আসলে আমরা আমাদের সময়গুলো অপচয় হচ্ছে আমাদের। So what's Govinda Kun Prabhu asking? Next question. হরে কৃষ্ণ মাতাজি, কৃপাপূর্বক আমাদেরকে একটু আলোকপাত করুন। Can you switch on your video, please, so we see your smiling face? হরে কৃষ্ণ মাতাজি, এখানে পর্যাপ্ত আলো নেই, বিধায় আমি অফ করে রেখেছিলাম। I can't see your smiling face. Can you put on your video, please? Hare Krishna Mataji, I switched off the light. There is some problem. That's why I also switched off my video. If you allow me, can I ask a question? Just switch on your video. Maybe we can see you. Okay, Mataji, I'm switching on my video. I need to switch on the light. Please accept my humble apology. Why are you sitting in darkness? Okay, so I was not now properly we can dressed. almost see you. Just put your face more in the video so we can see you. Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna Mataji, could you please enlighten us about the situation? How can family be happy if the wife is working? Like, is it okay a wife to work for a happy Krishna conscious family, or she can avoid if it is possible? Hare Krishna Dandavat. এখানে প্রভুর প্রশ্ন হচ্ছে যে মাতাজির কাছ থেকে উনি কিছু দিক নির্দেশনা চান, যে স্ত্রীর যে চাকরি করা সেটা কি ঠিক আছে কিনা, না স্ত্রী চাকরি না করলেই ভালো। Well, of course, this is a very personal question. আসলে এটা একটা একান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন। But ultimately, it is a question of the wife having a higher taste. আসলে চূড়ান্ত বিচারে এটা এমন একটা প্রশ্ন যে স্ত্রী এখানে কি উচ্চতর কোনো আস্বাদন করছে কিনা। If she has a higher taste, then earning money will not be very attractive and satisfying to her. যদি তিনি উচ্চতর পারমার্থিক রস আস্বাদন করেন, তাহলে এই যে অর্থ উপার্জন করা সেটা তার জন্য অত বেশি আনন্দদায়ক হবে না। Then she will rather want to take her role as being first guru to the children very seriously. তার চেয়ে বরং তার সন্তানের যে প্রথম গুরু হওয়ার দায়িত্ব, সেটাকে খুব নিষ্ঠার সাথে তিনি গ্রহণ করবেন।
Or she may want to do a little bit of seva at the temple, some garlands or whatever. এবং তাহলে সে মন্দিরে কিছু সেবা করা, পুষ্পমালা বানানো, এ ধরনের কিছু সেবা করতে খুব আগ্রহ বোধ করবে। But if that higher taste is not there, then she may think, to earn money is the highest goal in life. যদি সে উচ্চতর পারমাত্মিক রস আস্বাদন না করে, তাহলে হয়তো সে মনে করতে পারে যে এইভাবে টাকা উপার্জন করাই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। I had the good fortune that my mother never worked while we 3 children were living at home. আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমার মা সবসময় এরকমই ভাবতেন যে উনি সন্তানদের যত্ন নেবেন, পরিবারে থাকবেন। She only went back to her profession after we kids left home to study. তিনি তার প্রফেশনে তখনই গিয়েছিলেন যখন আমরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলাম। Yes, and my parents both were very highly educated people. কিন্তু তিনি খুবই উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। But she understood that her main duty is the children and the family. কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মূল দায়িত্ব হচ্ছে তার সন্তান এবং পরিবারকে যত্ন নেওয়া। Yes, so she served with heart and soul as mother. তাই তিনি তার মন, হৃদয়, প্রাণ সবকিছু দিয়ে একজন মায়ের মা হওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। And she definitely planted the seed of bhakti in my heart. এবং আসলে ওনার সে আচরণ সেটা অবশ্যই আমার হৃদয়ে ভক্তির বীজ বপন করেছে। And she gave me that emotional strength and health to live the life which I'm leading today. আসলে তার সে ত্যাগ এখন আমাকে এখন আমি যে জীবনটা পরিচালনা করছি সেই জীবন গঠন করার পিছনে কিন্তু ওনার অবদান অনেক। সেই ওনার কাছ থেকে আমি সেই সাপোর্টটা পেয়েছি। Yeah, so actually often the children get some emotional damages if the mother is not there for them, especially in the first 5 or 6 years. আসলে সন্তানের জন্য এটা অনেক সময় ক্ষতিকর হয়ে যায় যে সে যখন বুঝতে পারে যে বিশেষ করে তার 5-6 বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত যে আমার মা আমার সাথে নেই, এটা অনেক সময় বাচ্চার মানসিক মানে উন্নতির জন্য অনেক বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। Yes, but ultimately everybody has to decide that for themselves. আসলে যাই হোক, সেটা প্রত্যেককে নিজের বিষয়টা নিজেদেরকেই বিচার করে দেখতে হবে। As I said, it's a question of higher taste. কারণ এটা হচ্ছে আসলে বিশেষ করে উচ্চতর রস আস্বাদনের বিষয়। So what other questions do we have? Jitu Day and Sujata Day. Can they switch on their video if they want to say something? Okay. Jagannath Society, you can unmute him. No, Jitu Day and Suja. Oh, they are not showing their You've video. got to stand up. Huh? Jitude and Sujata Mataji, please unmute and show your video. Hare Krishna Mataji, Can you switch on your video, please? Otherwise, I won't take your question. Mataji বলছে যে আপনার কি ভিডিও অন করতে পারবেন না আপনি? অবশ্যই মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, প্রথমে ক্ষমা প্রার্থী এবং আপনার চরণে প্রণাম। তো মাতাজি বলেছেন যে লাস্ট সেকেন্ড টপিকসে যে স্ত্রীকে কোনো পার্কে বা বিয়ে বাড়িতে বা অনুষ্ঠানে ঘুরতে নেওয়া যাওয়ার জন্য, এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কিন্তু আগের টপিকসে মাতাজি বলেছেন যে শুধুমাত্র স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নারীর সৌন্দর্যতা কি করা উচিত, বর্ধন করা উচিত। তো এখন দেখা যায় যে বিয়ে বাড়ি বা পার্কে বা ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েদের সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি পায়। হ্যাঁ, এখন সেক্ষেত্রে বিষয়টা আগের বিষয়ের সাথে কতটা যৌক্তিকতা আছে এই বিষয়টার? এই ক্ষেত্রে কি স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সাজসজ্জা করা হচ্ছে নাকি বিষয়টা অন্যদিকে গড়ানো হচ্ছে? এটা খুলে বললে একটু খুশি হব। Okay, bro. The Prabhu's question is that the first topic you told that one wife should decorate herself nicely for her husband, but later part you told that
husband should take her wife to social function or park. So that time wife also decorate herself nicely. So many people look at them. So he's asking that is these two topics are contradictory? No, why? I mean, a husband, if he goes out with his wife, he wants to be accompanied by a beautiful wife and not some undecorated and ugly wife. না, কেন এরকম হবে? স্ত্রী যদি সুন্দরভাবে সেজে স্বামীর সাথে বাইরে কোনো অনুষ্ঠানে যায়, তাহলে তো স্বামীর খুশি হওয়া উচিত যে আমার সাথে আমার সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। Yes, especially if she's there with her husband. বিশেষ করে স্বামী যদি তার সাথে থাকে তখন। So it said the wife should not even leave the house if she's not decorated. এটা এরকম নয় যে সে যে সাজতে পারবে না বা নিজেকে সজ্জিত করতে পারবে না, এরকম নয়। So it's a very subtle thing of consciousness. If she, of course, in her mind, she makes herself beautiful for other men, not for her husband, then that is unchaste. আসলে এটা খুবই সূক্ষ্ম বিষয়, মানসিক বিষয়। যদি স্ত্রী নিজেকে এমন ভাবে সাজায় যে তার স্বামীর জন্য না, অন্য পুরুষকে দেখানোর জন্য, তাহলে সেটা আসলে সতীত্ব নয়। Okay, next question. জগন্নাথ সোসাইটি। Yes. That's a whole group there of people, is it? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ফার্স্ট টপিক নিয়ে, যেখানে আপনি আলোচনা করেছিলেন যে স্ত্রীরা কিভাবে স্বামীদের সন্তুষ্ট করতে পারে। আপনারা একটা অফ করে দেন, দুইটা আছে নাকি ডিভাইস? নিজের বাপের বাড়ি। হরে কৃষ্ণ, মাতাজি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন সোনাকে একটু সামনে এসে বলতে বলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ মা, বলো বলো মা বলো। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম টপিক নিয়ে, যেখানে আপনি আলোচনা করেছিলেন যে মানে স্ত্রীরা কিভাবে স্বামীদের সন্তুষ্ট রাখতে পারে। তো সেক্ষেত্রে স্ত্রীদেরকে বিনীত থাকার কথা বলা হয়। তো কিন্তু যদি মানে প্রভুরা মানে তাদের স্ত্রী বাপের বাড়ির উপর অনেক সময় দেখা যায় কুবাক্য প্রয়োগ করে বা অপমানজনক কথা বলে, তো সেই ক্ষেত্রে মাতাজিরা মেনে নিতে পারে না, কারণ অবশ্যই সে মা বাবা বা পরিবার তাদের অপমান অবশ্যই মেনে নিবে না। তো সেই ক্ষেত্রে মাতাজিরা কিভাবে সেটা সামাল দিবে তার স্বামীদের? So Mataji's question is that, and the first topic you told that the woman should be very humble, but her question is that sometimes husband speaks some rude words regarding her parents. So it's very it's hurt them a lot, and they can't accept this. This husband is taking wrongly about her parents. So what should be done at that time? Well, best would be if she can tolerate it, if she can learn to take it as an opportunity to become tolerant. তো এই ক্ষেত্রে এটা সেটা সহ্য করা উচিত, কারণ এটাকে স্ত্রীর একটা সুযোগ হিসেবে নেওয়া উচিত যে এতে আমি আমার সহ্য শক্তি বৃদ্ধি করতে পারছি এবং আমার সহ্য গুণটা আমি বাড়াতে পারছি। Because after all, what is giving pain? It's actually the false ego. আসলে এই যাই হোক না কেন, দিন শেষে দেখা যায় যে যে জিনিসটার কারণে আমরা কষ্ট পাচ্ছি, আসলে সেটা হচ্ছে আমাদের মিথ্যা অহংকারের কারণে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। Yes, that she feels, oh, how can he talk like this about my family? This is all false ego related, you know? কারণ বিশেষ করে সে যদি তখন চিন্তা করে যে ও সে কিভাবে এগুলো বলতে পারলো আমার পরিবার নিয়ে, তো আমার এই চিন্তা করে, এটা আসলে মিথ্যা অহংকার। Of course, saying this does not justify that the husband can talk harsh and rude words about the wife's family. No, not like that. তার মানে আমি এটা বলছি মানে এই নয় যে স্বামী একদম পেয়ে গেল, যে লাইসেন্স পেয়ে গেল যে সেই রকম স্ত্রীর পিতামাতা সম্পর্কে এরকম রূঢ় কথা বলবে না, স্বামী এই ধরনের কথা বলবে না। But she should take it as an opportunity to become tolerant. কিন্তু মাতাজিকে এটা নিতে হবে যে তাকে একটা তার সহ্য গুণ বাড়ানোর একটা সুযোগ হিসেবে, উপায় হিসেবে মাতাজিকে এটা নিতে হবে। Also, every marriage problem can be solved if both sides
accept a counselor, a mentor. আসলে সকল ধরনের যে পারিবারিক যে সমস্যাগুলোর উদয় হয় গৃহস্থ জীবনে সবগুলোরই সমাধান সম্ভব যদি উভয় পক্ষই একজন ভালো কাউন্সিলর গ্রহণ করে। And if they are willing to accept the instructions and work on themselves rather than pointing the finger at the other person. এবং অবশ্যই তারা একজন আরেকজনের দোষ ধরাধরি না করে যদি তারা আগ্রহী হয় যে তারা তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করবে তাহলে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। Because that's what so often happens, that the wife points the finger at the husband, oh, he should be like this and this. And husband points the finger at the wife, oh, she should be like this and this. কিন্তু সেটা না করে যদি এমন হয় যে স্ত্রী বললো ও তোমাকে এরকম এরকম করতে হবে এভাবে তারা একজন আরেকজনের ভুল ধরে দেয় আবার স্বামী বলছে যে না তোমাকে এরকম এরকম করতে হবে তাহলে এটা সমস্যা হয়ে যায়। So we can only blame ourselves, we can only change ourselves. সেজন্য আমাদেরকে এটা আগে থেকেই চিন্তা করে নিতে হবে, ব্যবস্থা করতে We হবে। cannot change another person. আমাদের আগে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে, অনলি চেঞ্জ, অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে আগে পরিবর্তন করতে হবে, আমরা অন্য মানুষকে পরিবর্তন করতে পারি না। So we should ask ourselves, what am I doing wrong that my husband or my wife behaves like this to me? আমাদের সবার আগে চিন্তা করতে হবে আমি কি এমন করেছি বা আমি কেন কেন আমার কি ভুল হয়েছে যেখানে যার ফলে আমার স্ত্রী বা আমার স্বামী এই ধরনের ব্যবহার করছে, আমার ভুলটা কোথায়, এটা চিন্তা করতে হবে। Okay, so next question. অচ্যুতানন্দ নন্দ প্রভু। মাতাজি আমার আগে ওই শ্যামলকান্তি প্রভু আর হচ্ছে সৌরভ ওনারা প্রশ্ন হাত তুলেছেন যে আমি কি প্রশ্ন করবো মাতাজি নাকি ওনাদের আগে সুযোগ দিবেন? সবাই দিবা, আপনি বলে ফেলুন। Hare Krishna, Mataji, please accept my humble obeisances. Mataji, I have two questions. First one is, you say that we should love each other. Own wife, but affection between husband and wife, it is really in a personal time between of them. But if wife want that this affection would be little surely, it like publicly. So this kind of affect. But if husband think that we should not done like that, if husband cannot meet his wife demands like that by showing love publicly, it's look like some show off. So in this situation, how husband deal this situation? Okay, translate. এখানে প্রভুর প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেক সময় স্ত্রী দেখা যায় যে স্বামী যে স্নেহ প্রদর্শন করছে বা ভালোবাসা প্রদর্শন করছে, স্ত্রী চাচ্ছে এটা পাবলিকলি হোক, অর্থাৎ যাতে সবাই দেখতে পাচ্ছে এই ধরনের, এইভাবেই স্বামী তার ভালোবাসাটা দেখাক, সবাই যাতে দেখে যে স্বামী তার স্ত্রী কত ভালোবাসে। তো এই ক্ষেত্রে স্বামী যদি সেটা করতে না চায়, স্বামী ভাবে সবাইকে দেখিয়ে করতে না চায়, তাহলে কি করতে হবে? Affection should never be shown in public. এই যে স্নেহ মমতা সেটা কখনোই জনসমক্ষে দেখানো উচিত নয়। Yes. This contaminates the atmosphere and feeds some lusty desires in other people who see it. কারণ এটা হচ্ছে কি করে, যেসব অন্য লোকেরা যারা এটা দেখছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন কাম বাসনা জাগিয়ে তোলে এবং সেটা পুরো পরিবেশটাকেই কলুষিত করে দেয়, সেজন্য এটা কখনো বাইরে দেখানো উচিত নয়। Yes, so the affectionate exchanges, they are meant to happen in one's home behind closed doors, but not in public. এবং এই যে পরস্পরের প্রতি যে স্নেহ ভালোবাসা প্রদর্শন সেটা অবশ্যই ঘরে বদ্ধ দরজার ভিতরে হওয়া উচিত, পাবলিকলি সেটা করা উচিত নয়। No need to make a show of our affection for each other. এবং আমাদের পরস্পরের প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে সেটা শো অফ করার কোনো বিষয় নয় এটা। Actually, in Bangladesh, this culture is still that people are not holding hands and hugging and kissing in public. They don't do that.
আসলে বাংলাদেশে এমন একটা পরিবেশ রয়েছে, এখানে এখানে পাবলিকলি তারা পরস্পরের হাত ধরে না, পরস্পরকে আলিঙ্গন করে না বা চুম্বন করে না, এই কালচার বাংলাদেশে নেই। Yes, in the Western world, they make a whole display about this in public. But in Bangladesh and India, people are still more cultured. আসলে বাংলাদেশ এবং ভারতের লোকজন এই বিষয়ে তারা অনেক সচেতন, এবং তারা পাশ্চাত্য দেশের মতো এরকম রাস্তাঘাটে এই ধরনের আচরণ করে না। One more question. Last Yes, one. yes, Mataji, my next question is, sometimes we see that when wife make any demand or any application to her husband, then she present herself in so much submissive way. But when it's not approved or it's make deny, then she back herself in her real face view. So What she does, what? I cannot quite hear you properly. okay, Mataji, I mean to say that sometimes we see that when wife make any demand or any application to her husband, she present herself in so much submissive way. Okay, but when it's not approved or it's denied, and then she back in her real face. Okay, so how husband deal with this kind of duality, or how he can deal with this situation? এখানে প্রভুর প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনেক সময় স্ত্রী খুব বিনীতভাবেই স্বামীর কাছে কিছু চায়, কিন্তু যখন স্বামী সেটা দিতে অস্বীকার করে তখন সে খুব রেগে যায়, তখন আর বিনীত থাকে না। তো এই যে দ্বৈত মনোভাব, প্রথমে খুব বিনীত কিন্তু যেটা চাইলো সেটা না পেলে আবার খুব রাগী, তো এই দুইটা জিনিসটা কি করে স্বামী এটার মধ্যে সমন্বয় করবে? Well, it depends a little bit on the situation. You know, I cannot answer this in general. এটা আসলে বিভিন্ন পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করবে, সে কি চাচ্ছে না চাচ্ছে, এটা আমি এটার কোনো ধরাবাঁধা জবাব আমি দিতে পারবো So না। maybe she makes these demands because her husband doesn't fulfill her needs. এটা হতে এই জন্যই হতে পারে যে স্বামী তার স্ত্রীর যে চাওয়া সেটা পূরণ করছে না, প্রয়োজন পূরণ করছে না। Yes. Or maybe she is unreasonable and needs too much attention. I don't know. It has to be looked at in the individual situation. এটা অথবা হতে পারে যে স্ত্রী খুব বেশি ডিমান্ডিং, অনেক বেশি চাচ্ছে, স্বামী সেটা পূরণ করতে পারছে না। যাই হোক, মাতাজি বলছে যে এটা আমি এভাবে জেনারেলি বলতে পারবো না। That's শ্যামল why কান্তি we, কানাই প্রভু, that's why we need Sorry a to- counselor, a mentor. And then we can take guidance from this person. For Grihasthas, the mentors should not be brahmacharis. What does a brahmachari know about married life? আসলে এই জন্যই প্রত্যেকেরই একজন কাউন্সিলর প্রয়োজন। তবে গৃহস্থদের কখনোই ব্রহ্মচারী কাউন্সিলরের কাছে গেলে সঠিক সমাধান পাবে না, কারণ ব্রহ্মচারী আসলে গৃহস্থ জীবন সম্পর্কে তো জানে না। Yes. So another Grihastha couple should be the mentors for a married couple. সেজন্য অন্য যে গৃহস্থ রয়েছে তারাই গৃহস্থদের কাউন্সিলর হবে। Yes. So and then that person can guide them, you know, husband and wife can guide them together like that. এবং এভাবে তারা স্বামী স্ত্রী তারা খুব সুন্দরভাবে তারা গাইড পাবে। Yes. So I actually want to finish now because it is already late and you also should take rest and get up early tomorrow. তো মাতাজি বলছেন যে এখন মাতাজি আসলে আর প্রশ্ন, মাতাজি, two people they are raising their hands for long. No, there's 4 people, but sorry, it's getting late. Time is finished. তো মাতাজি বলছেন যে আসলে এখন রাত হয়ে গেছে, এখন মাতাজিকেও বিশ্রামে যেতে হবে এবং আমাদেরকেও অনেকে বিশ্রামে যাবে, তো মাতাজি Yes. এখানে শেষ করতে চাই। There will be always so many more questions, you know. সবসময় প্রশ্ন থাকবে। Yes, and I'm also a little sick. I have a cold, so please let me finish. But one thing I would like to share just for the English-speaking devotees, I would like to quickly show you the books I published. And since they are in English, I will just quickly say some words in English just to save time.
because I have published 5 books now, which I usually don't even show in Bangladesh. But, you know, since we have this program and the books are related to the topic, my latest book is Family Life as an Ashram, Secrets of Success. There you will find so many things about married life, how to create this culture of bhakti in one's home, so that the children very naturally become devotees. So many things. And there's also a whole chapter on physical intimacy in marriage, how to live this principle of no illicit sex life in married life. There's quite some confusion. Nobody talks about it. People are confused. So I did quite some research, and I found some interesting instructions from Prabhupada, which not many people know. So I hope this book will make our Grihastha life more balanced, more harmonious, and more affectionate, and also more into an ashram, a place for spiritual advancement. So, and then we have Spiritual Culture, Krishna's Divine System. This book is all about the powerful feminine Shakti. Actually, every woman should read this book. Very insightful. And of course, for the men also. But yeah, it gives some deep understanding how we women are meant to use this Shakti to empower the men and not to compete with them. So when you read this book, you will be very clear that this man-woman equality actually puts the whole human society upside down. It destroys married life and puts the human society upside down. So here in India, many temples use this book for brahmachari training. Like Chaupadi Puni, they use this to train the men, so that the men clearly understand what is the role of woman. Because we women play a very important role. And if this is misunderstood and neglected, the whole human society can go down to hell. And that's what's happening in Kali Yuga now. And then we have the false ego, our constant companion and troublemaker. So we were touching a little bit on this topic. And I have given some seminars in the past in Bangladesh about false ego topic. But of course, in the book is so much more than what I can give in a little seminar. Because false ego, very subtle, we can easily feed and boost the false ego instead of dissolving and subduing it. And there you will find very practical steps how to transform these false ego patterns of behavior. And there's a whole chapter on chanting the holy name, how we are meant to chant so it dissolves the false ego. Very important. And then we have sheltering relationships. So this is all about the importance of having a counselor. We mentioned it several times. We should have a counselor, and eventually, when we are a little more experienced, we should become a counselor to others. If we don't serve like this, and we don't have a counselor, very easily we stay in our comfort zone, and then we become stagnant, and we are not making any progress. And last but not least, we have entering the Grihastha ashram. This is like a handbook for matchmaking. Because in India, Bangladesh, I meet so many unhappy, mismatched couples. Because often the parents, they only look at caste, and they look at money, and they don't look at all the devotional levels of compatibility. And often they don't give enough time for the two to talk. You know, they only meet 2 times for half an hour, and then the parents make the deal.
And they're married, and then 2 years after living together in marriage, they realize, oh my God, why did I marry this idiot, you know? So, yes, and today divorce rate is already going up, especially here in India also. So in this book, you find a whole list of 200 topics which a boy and a girl should discuss with a cool head. No pink glasses, no romance, but just sitting down and talking. Yes. And then we will pretty much soon see, you know, whether we are having the same goals and visions in life, and whether we can nicely work together and. So there's so many different levels of compatibility. So now these books are available here in Mayapur. In Bangladesh, I don't usually take them because not so many people speak English. But some of you may plan to come to Mayapur for Gopanim or for the Panchatattva Maha Abhishek or whatever. So I'll show you these 3 books. There are 350 each. The Entering, The Secrets of Success, and The False Ego. And the other 2, they are 300 rupees each. So if you're planning to come to Mayapur before the 7th of March, this is when I'm leaving, 7th of March. I have a flight to South Africa, so I will be there for Gopanim, preaching there. So if you or any friends of you come before 7th of March, then I am every morning in the Panchatattva courtyard at the Panchatattva entrance. I'm there every morning between 6:30 and 8, and I always have some books with me, and I meet people, and usually people want me to sign the books, and so you can either get it there, or if you come later for your Guru Maharaj's Vyasa Puja or whatever, you can also look in the Namhata gift shop. They usually have them, right? In the Namhata building, there's a Namhata bookshop and gift shop. And also the Sankirtan bookshops, gift shops, they also usually have them. Sometimes they're running out, and then I'm not in Mayapur anymore, and then they can't get them so easily. But yeah, there you can try and find them. Or also in Vrindavan, if you come to Vrindavan, Rasa Bihari Lal and Loy Bazaar, or the temple shop and Krishna Bhagavan Mandir, they also have the books. Okay, so thank you very much for your kind attention. And this was a very nice program. So many devotees took part. So it was a great pleasure for me to spend my time with you. Oh, now you should translate for the others too. Are you still there? Where are you? Yeah. So you tell. Thank you very much. It was a nice program. Great pleasure for me to talk to you all. তো মাতাজি আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। একটা জিনিস বলছে, মাতাজি গ্রন্থগুলোর যে কথা বলেছেন, আপনারা 7ই মার্চের আগে অনেকে যাবেন পরিক্রমায়, তো তারা ওই যে সকাল 6:30 থেকে পঞ্চতত্ত্বে প্রবেশ করতে মাতাজি ওনার গ্রন্থগুলো নিয়ে অটোগ্রাফ সহ গ্রন্থগুলো দেন। অথবা এরপরে যদি কেউ বেশ পূজার জন্য যায়, তাহলে নামহট্ট গিফট শপ যেখানে রয়েছে সেখানে You don't have to repeat that, because people who speak English, only they can read the books. So if they don't speak English, they will not be able to read the books. So no need to translate that. What I wanted you to translate is, thank you very much for the nice program. তো মাতাজি আজকের এই সুন্দর প্রোগ্রামের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। It was a great pleasure for me to talk to you all and share some thoughts and realizations. তোমাদের সবার সাথে কথা বলতে পেরে, এই যে মাতাজি রিয়েলাইজেশন শেয়ার করতে পেরে উনি খুব আনন্দিত। Yes, and I hope I will meet you again in person very soon.
Very good. আমি আশা করছি যে খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে সামনাসামনি আমার দেখা হবে। Very good. In second part of November this year, I'm planning to visit Bangladesh again. এই November. বছরের নভেম্বরের মাঝামাঝিতে মাতাজি এখানে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। Yes, between now and November, I'm traveling in so many countries, South Africa, Europe, Canada, and so, and then in November, I will come, hopefully, Krishna willing, I will come to Bangladesh. কারণ এখন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মাতাজি ইউরোপের সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করবেন, এবং যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয় তাহলে নভেম্বরের শেষে আমরা মাতাজিকে এখানে পাবো। Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki. জয় Samaveda Bhaktivinoda ki. জয় Gaur Premanandi. হরি হরি বল।